Niaje wasi Alberto, Maisha States, video ingine hapa tena ya Man Cave Talk. Najua nachelewa kila siku lakini msijali sana mazee, kuna story moves ndio kwa hao. Hata mtu yeye anitafuta na shina imeenda wapi. Niko naye sijui kama nisikia audio ama hata sija turn audio on. Kenani. Niko so disorganized leo. Bahati mbaya nishaanza video sina audio. Terrible hii. Unanisikia kweli? Niko so confused hata nimesahau kwa microphone. Ngoja story ianze bana. Microphone check, unanisikia sahi? Hopefully. Kuna noise fulani hapa hivi. Chini disk kidogo. Bahati niko peke yangu, hakuna sababu kuja saa hii, ni poa sana. Sawa. I think ina sound poa. Kama mnasikia audio. Kuja niangalie settings haraka haraka. Audio niko wapi? Niko Master mic broadcaster. Black Magic. Sawa. Nasikia audio poa. Acha niangalie kama niko poa kabisa. Sijui mada kama niko unprepared kiasi. Vincent nakuona brother. Niambie kama audio iko poa. Nimeanza kama niko unprepared. Sika nimeweka microphone on. Oh, hiyo ni poa basi, hiyo ni poa. That confirmation at least. Nijeka niko fiti bana. Okay, sawa. Naisikia hata mimi. Sawa, hiyo ni poa kabisa, ndio monitor na hapa hivi. The best place. Hata sijui niweke wapi. Iko poa kabisa. Sawa, basi tuendelee. Leo pia ni video ingine ya nimekalia mguu ya Man Cave Talk na kuongezea DV lottery. Sijui kama iko poa. Ifilma nasikia vibaya sana, sijui kaina cut off. Chini confirm na phone tena. Is the microphone very uncomfortable? Okay, sasa iko fiti. Nimesikia. So ndaanza pia TikTok haraka haraka, go live. So tunaongezea, kuna msaliza maswali. Napatia say history ya TikTok, niko YouTube hapa hivi. Live ndio hiyo. Siri inakaa hivyo basi. Kuna screen pale, screen nyingine. Kama uko TikTok, even ni muji angalia basi. Recording ni pale, hii ni live stream. Kamera mbili ziko huko nyuma. Light yangu ndio hii, sunshine. Sasa mwaga very disorganized squeeze ya kianani, sijui. Sasa kama naweza set phone hapa. Sasa inaonekana. Maybe nilisahau kuwasha hii lights. Kuna remote hapa. Sasa ndio hiyo basi iko poa 91%. Sawa, tuendelee basi. Leo basi ni story ya DV lottery tena. Tuongee hiyo mpaka mwezi ishe, usikia kuna story inaongea ingine besides that. So wala umeapply ni poa sana. Kumbuka lakini kuna the most important thing ni mwana specifically kuna hiyo story ya photo ndio the most important. Na repeat kama last time. Naendelea kuinsist yani. Hiyo photo ndio muhimu. Ukiget hiyo photo right, the rest ni kama it's information you already have. Hata kama unataka kuna nimeget download fulani ya nimeweka kama word document, nilisave kama word document. If you need hiyo document utaniandikia comment kwa hii live stream na kutumia. Takuwa poa hivyo. Ama niandikie message atumie hiyo link. Ya all the questions uiangalie before hata uanze kufill. Ni juu ni muhimu kidu hivyo juu inakuwa easy ya kufigure out exactly
what you need. Acha ni try ku monitor TikTok hapa hivi nijue kama niko poa. So hiyo photo ndio the most important, by the way. Usimiss your point. Very, very important, your photo. Get your photo right, uko poa. Hautakuwa na shida yote after that. Everything ita work out. Umeona sahi phone inakaa iko aje? Akia nani maze, niko so unprepared. Niko na mtoi leo alikuwa anataka kuniambia anitafuta sahi, najua ameshindwa huyu mtu ameenda wapi tena. Tutakushare. Sawa. So ndio hivyo basi. So na nagatoa kwa both sides. Tuanze kwa maswali haraka haraka before tuendelee. Kuna msaliza swali moja, nda go through question in a few minutes. Kuna nani alikuwa wa kwanza? Kulikuwa na Elite World Update, alianza na niaje, labda maisha niaje, ameka J instead of, I mean G instead of J. Kuna Mokaya Joshua asema nakungoja, chelewa kidogo lakini ni hivyo bana. Hopefully leo kuko warm kidogo kama ndio nimevaa at least short sleeve. Leo kuko slightly warmer than last week, ilikuwa cold kidogo. Tuko fall, tuko summer anymore. Season imechange. Hata ma leaves imemwagika zote kabisa, leaves. So Vinini kameingia kwanza, alafu kuna Elite World alisema nini, alisema welcome, uko loud and clear. Hiyo ni poa, mmeconfirm audio. Morgan nimestatizi vitu sizigusi yaski. Oh, audio iko fiti sasa. Nimeget confirmation ya audio iko poa kila mahali. Audio iko poa. TikTok iko fiti. Vini pia iko hapo pia TikTok namuona. So the most important how you doing? Okay, Vini nakuona bado hapa. Sama ko locked in. Na go through questions rakaraka YouTube. Na try to figure out ku incorporate pia TikTok ikuwe poa kabisa la comp. Snaga time poa, lakini tuna weather ni like baridi, so itakuwa poa in the future. So vipi Albo, hope uko poa, happy Mashujaa. Oh, leo ni Mashujaa Day, hata kafikiria sawa kitu kabisa. Weekend mulala tu, by the way, mulala tu. Besides nimelala leo mpaka kama 3 hours ago. Ni aje Albo, kuna kama hauja clear debt ya HELB inaweza hinda usifike majuu na green card. Hiyo hata who cares about that? They know who cares, nobody cares, by the way. So, unless wakusuu kitu kama hiyo, mi nasema ile kama maybe niko ignorant in a way, sijui, lakini naona kama there's nothing that can stop you kupata green card. Green card ni wewe, ukipata green card ukipata green card, hiyo hakuna kitu nakustop kabisa. Then adjust your phone and a little bit higher. Ni hard kuimonitor natumia kamera ya nyuma ikuwe more clear, even and understand ameko too bright. Sasa so swali ni hivi, naongea juu ya photo tena. Nimeget document fulani kwa na prepare jana about hiyo specification ya photos. Alafu kuna pia ukienda kwa kama una apply kwa phone, kuna inaitwaje hiyo software ni download leo, inaitwa DV Lottery Photo Check. Ni kama app una download kwa simu yako, you can use your phone kupiga picha, lakini make sure ni ile kamera za kama phone ndio hii. Usitumie kamera ya mbele ya ile na kuface, tumia one of the back cameras hizo za nyuma, ziko more clear than, ziko na more megapixels kuliko hii ya mbele. So kuna ini moja nilipata hapa hivi software, naweza ishare kweli, inaitwa passport photo, na sijui naweza isemaje sasa, itakuwa inakaaje, sijui naweza describe aje ika make sense. Inakaa hivyo, kamera iko wapi, nijitoe kwa face, inakaa hivyo. Ina hiyo picha kama iko na green, nda try to make video alafu niwashow exactly the way it looks like. Unasimama hivi kwa mali kichwa inafaa kuwa kila kitu, alafu unajiseti kabisa, unasongesha karibu close, alafu unapiga picha. Ito hivyo sasa, inasaidia kupiga hiyo picha ya passport size. Ni app inaitwa, nimeidownload tu leo, labda ndio imekia video kidogo, upload a picha alafu una try kumake iko poa kabisa. That's what it is. Turudi back to TikTok. So kuna so many resources. Musema na make video lakini sijai kuwa na time poa, kila saa niko busy. Repeat the app name. Inaitwa app inaitwaje? Inaitwa passport photo app.
iko kwa Android na kwa Apple Store, iko hivyo ya Apple. Android, Google Play, na una download app alafu unapiga picha na simu, kwa sababu unajua basically ukiapply hii application before watu ufungue page ya application. Wacha nifungue hiyo page kama naweza share hapa hivi haraka haraka. YouTube naweza share, TikTok siwezi share. So kuja kwa nini na figure out history ya TikTok bana, nipata time poa na figure out. Unafaa kuwa na hiyo picha iko ready before uingie kwa hiyo stories za kuingisha hizo nini presentation, iende kwa slide ama video screen, share screen, tafuta screen ni ya DV lottery hapa hivi, share. Ili expire yangu naweza refresh haraka haraka. Continue. So ndio hiyo screen nakaa hivyo. Hii yangu ni ya last time, acha nione kama ndairudisha back to ilikuwa wapi. DV lottery iko wapi? Ndio hii hapa hivi. So ndaenda hapa hivi ni click, ni refresh tena kama inaweza kaanza from the beginning. So inakaa hivyo, kuna ile main page inasema andika nini, unaanza ile authentication. Hapana, this is not where I want to, but unaona vile nakaa. Ukishamaliza hiyo authentication hii, unaingia kule the next thing. Iko wapi? Acha niende kama state.gov, acha ni delete kwa application na kuja kwa state.gov ile straight up hivi, alafu na click hapo hivyo, itakaa hivyo. Sasa page electronic diversity visa itakaa hivyo. So by the time nakam kwa hii page, before kwa hii page kabisa nafaa kuwa na picha iko ready. Ndio mimi nasema to save time, fanya tu hivi. If you want to save time, hata usi waste time kwenda kupiga picha wewe mwenyewe, let somebody do it for you. Unajua hivyo, mtu mwerevu uta make sure uko na somebody is doing everything the right way. Kuna hizo, if you need hizo specifications za picha, niambie na kutumia. Niko na email nime create kama ka word document hivi, nimetaka ile nimecopy kama page kadhaa, kama 5 pages kwa word document. So ile kama tuseme unaweza iangalia ile before and kuifill, maybe uprepare hizo ma questions before. Sijui kama naweza share hiyo document, naweza angalia kama naweza share. Sina word hapa, niko na word kweli hapa? Hata sijui, maybe niko naye MacBook Word. Nataka multitask kweli. I think niko na word mahali hapa, acha nionekane za share kwa word. Apps, kuja hapa updates, nafanya update kwanza before nitumie, it's been a while. So make sure kuna picha already kabisa, kuna yani picha iko ready to go, iko hizo specification. Alafu kumbuka kama kuna msali nitumia picha last week, nikamshow metadata, ina show everything. Yani hii picha linitumia last week, siwezi wa show kwa screen juu ni kitu private, haiko kwa hiyo simu, hata siwezi show, lakini ina show everything. Yani ina show which camera alitumia, ilikuwa kamera gani, ilikuwa Canon, ilikuwa Canon, ilikuwa imesema Canon 5D, lens ilikuwa 1.8 f 1.8, yani everything. Hiyo camera mpaka date iko kwa hiyo information. Niliscroll nikiangalia. Alinitumia picha WhatsApp, imagine msali nitumia picha WhatsApp ni verify kama iko poa, alafu hiyo picha amenitumia ni kuiangalia hivi, metadata iko na everything. Yani basically if I want to replicate, mpaka najua ile camera alitumia, lens alitumia, ile f-stop alitumia, everything iko hiyo detail by the way. So usiseme utumia picha last year alafu useme kama uta cheat system, iko na waste time, juu huwezi apply twice anyway. Umeona sasa? In the meantime, before nifungue anything else, pia kuna swali nilizo last week, hata ni enlarge screen. Mtu yeye ananitafuta kama nasikia sauti, shinda huyu buda ameenda wapi? Tuko hapa hivi sasa naye mu hang out na yeye weekend sana, juu alionangi during the week, ananitafuta sasa hii, msa ameenda wapi? Chenye kai itafunguka, imefunguka, lakini lazima nikuwe na ni times. Ananitafuta sawa, hiyo entry tuende tu kwa hiyo entry ile tunashare. So itakuwa hivi, the moment before ngia kwa hiyo page ya kwanza kabisa ya kama kuna swali hapa, repeat up the first, kuwa na hiyo picha iko ready standby kabisa, yani picha iko no questions, picha iko ready kabisa, 2 inches by 2 inches. Hiyo ndio size ile kama una print out, lakini digital so iko na 600 by 600
hizo ni megapixel 600 by 600, lazima uiset hivyo. That's the only modifications I do, by the way. Watu wa photography wanajua kuifanya, by the way. Kama mtu kama Guru Visuals anajua kuifanya kitu bila shida. Uko na photo alafu sana unaingia, kama hiyo photo iko phone yako na ija change, umeicheki kwenye poa kabisa, hata upate email uidownload kwa phone yako, unaweza apply. Nimeambia bro anitumie picha yake, alfa kunitumia leo, sijui kama amesahau, alafu ndamuapplyia, alafu nikimuapplyia juu nataka kuapply mpaka to the end, alafu ni go through your process yote. Najua tuko midway sahii, leo ni 19th 20th kama maybe less than maybe 15 days inafungua the 5th, 15 days to go, alafu wafunga hii story. Umeona sasa? So kama after this tukadongea story ingine, labda tutaongea story ya how to fill up nini DS-120 ama DS-220, kitu kaa hiyo, ile document next, ile the next step. Sina time poa, lakini najaribu my best, ile kila mtu ashikanishe, lakini ukiget photo right, hiyo ingine ni obvious. But just in case hauna hii information, nitumie email na kutumia document niko na prepare, iko hapa hivi, nataka ifungua, ni vile bado ina update nini, mu tumia MacBook, alafu Windows ni foreign kwa MacBook, sijui kama imeupdate. Sasa kama imeupdate, imeupdate finally. Sawa, kama ita update zingine nifungue open, updated 2 days ago, imeopen. Sawa, document niko na document yenyewe already hapa hivi, so ukitaka kujua nitumie tu email, by the way, ndaishare tu immediately, whatever kitu utanitumia I will share it with you, utakuwa na information ya photo na kila kitu, kama uja apply already, but kama usha apply ni story ingine. Sasa inakaa hivyo, so page yenyewe inakaa hivi, na feel kama najirepeat sahii. Alafu tuende kwa maswali, hata tu go back to maswali haraka haraka. Niliwachia wapi? Niliwachia kwa keep enlightening, hiyo ni Habib Ali. Sasa kuna deno ni aje albo, kama una hauja clear there. I don't think hizo ni story more, by the way. Unajua create atmosphere, create, sijui kwa nini watu wangana hiyo story, by the way. Nimeanza kudigress kidogo. When you're doing something ujaidu maisha yako yote, wacha kuwa na ile ni kama uko na fulfill prophecy, yani unajua everything I do I always fail, ni kama unajipatia ile reason why. Wacha kuwa kama obstacle kwa life yako. Kuna sehemu ambia ati ni aje albo atakubuy truck, kama kwa for example tupe example ya trucking, musema kama hii talk naweza sema kama in the next 5 minutes or so, ili take maybe 14 years to figure out. Number one ni hivi, you don't know if you want to do trucking or not. Sawa, au uko sure kama unafanya trucking, au uko sure kabisa? Are you sure? You're not sure? Okay, sasa you're not sure. Okay, usikie wase making 120 an hour. Really? Yeah. Okay, nafikiria 120 an hour. How do the math is not mathing. Alafu na do how many hours a week? Inafaa kuwa 8 normally, but 8 ni ile spring sale. Unajua swanga na phenomena moja hapa hivi, northern hemisphere, winter iko na shorter days, longer nights, alafu summer iko na longer days, shorter nights. So tukianza job April ama tuseme March na April na May, tudu kama 8 hours maximum 9 hours, that's it. Lakini ikifika June, July, August sudu 12 hours, 13 hours, 14 hours, juu kuna longer day. Yani unapata by 5:30 asubuhi jua iko juu, the sun is up, alafu ina settle 9 p.m. So kuna kuanzia 5 to 5 hiyo ni 12 hours, alafu 6, 7, 8, 9, so kuna 14 hours ya daylight, by the way. So kama ni job ya construction, ukijua walianza 8 hours ama 7 hours in spring, in summer inakuwa full blown, wanatry kupush as many hours as possible, ndio wa make up ile hours wali lose. Winter ni hard to do job. Winter ni kama tu tuna move material, that's all you do. It's either to move snow from one spot to another, ama ku move material from one hivyo to hivyo. Winter inanga story mob, so unajua ni 120. Okay, kama naweza repeat kitu specifically, hiyo 120 ni ile your business is getting paid, so meaning you have income, expenses, period. So it's up to you. Watu wengi hufungua kama limited liability company, ama unakuwa sole proprietor, ile tu ni jina yako alafu inakuwa LLC. Sole proprietor though jiseparate na business yako. LLC ni poa in a sense as a small business, do not separate business aspect na personal aspect. Sawa, so LLC utakuwa
right hand ni LLC, left hand ni wewe, lakini because it's your business you're still the personal guarantor, so lazima watumie your social security kuguarantee any loans, kwa sababu when you're the human being behind your business, sawa, but ina separate the two. So ukimeka 120, musema kama averagely job yetu expenses yoga between 30% ama 40%, hiyo ni expenses, alafu unabaki na hiyo 60% ama 70% depending on how much fuel cost. Umeona, fuel ndio determining factor. So kama fuel ni cheap, kama diesel ni cheap, ni kama 30%. So uko na 120, turudisha back to 100, that means you 120 umemake, ukiminus approximately ni kama 90, naweza sema hivyo 90, unabaki $90 an hour. Utoa hiyo 30 kuwe ni 120, useme 35 hivi, tuseme 80 ikuwe fair enough. Hiyo 40,000 ikuwe ni expenses, hiyo ni mafuta, ubaki na 80,000. So you can decide how much do you want to pay yourself. Utajilipa $80 an hour? Yeah, you can do whatever you want, it's up to you. Lakini kumbuka, ukilipa 80 an hour, suppose income yako inakuwa juu sana as an employee, so kuna ile uko subjected to taxes. So kile mu advice wase ni hivi, tafuta reasonable wage, ile tuseme kama uko na rent ya hao yako, kama musema mu operate na budget ya 5,000, lazima uko na budget, by the way, mu operate na budget ya 5,000, sometimes mu exceed depending, kama sahi watu wake rudi chuo, kuna zile ma school supply labda itakuwa 6,000 7,000 sijui, but mu operate na budget ya 5,000, ile unchanged 5,000. So ukisema 5,000, so ufanya job kama 9 months na year to 10 months, tuseme 9 months, tutoa hiyo 3 months tuseme ni ile winter, alafu tuseme I'm paying myself 5,000 a month. Kwa nini? That's what my bills cost. Alafu times 12 ni 60k. Sawa? So it makes sense hivyo kabisa. So kusema kama tuseme tupige hesabu hii, tumaliza kila kitu hesabu, tuseme kama uko na unalipwa, lazima hiki unapiga hesabu before. Hii ni ile before upate CDL, you're deciding do I really want to do this or not. Useme hivi, ukilipwa 120, alafu averagely the whole year how many hours do you work? All of us who do job mediocre, I would do 1,600 hours. But there's a daughter at 1,000 hours ukitaka. But seme averagely wala sele the top cream de la cream, wale waga available kila saa, I would do kama tuseme between 1,800 hours to 2,000 hours a year. Sawa? So ukileta 120 times seme 2,000 ikuwe easier. Ume run hard 2,000 hours. Hiyo nini hiyo? Hiyo ni 240,000. Sawa? Almost $250,000. That's what your business makes. Nataka kuexplain kitu ndio watu waelewe. Alafu useme okay, tulisema expenses ni 30% ya hiyo expenses. Sawa? So kama ni 100,000 itakuwa 60,000, alafu hiyo 40 utaidivide by 30% yake ni ngapi? Kwa 40 naweza piga hiyo hesabu haraka haraka, itakuwa okay, suppose useme toa tuseme 200, toa hiyo 40, tuseme 40 ni track payment out. Sawa? Ni less ama more, sijui 40,000 ni unabaki na 200,000, so 60,000 ni mafuta, meaning kwa 200,000 to 60 unabaki na ngapi? 140. Sawa? So umetoa karibu 100,000, umetoa ni expenses peke yake, track payment, fuel na hizo expenses zingine, unabaki na 160,000. Kama unajilipa 5,000, how much will you pay yourself kama employee wa hiyo track yako moja as a business? Itakuwa 60k. So business itabaki na 100,000. But in case I want to pay myself, because 60k ni poa juu naangalia tax bracket. Kuna vitu tulidu kama a month or 2 months ago, mali kila tax bracket na fall. So hiyo tax bracket ya 59,000 to something, uko maybe the third level ya tax bracket. So utajilipa 60 ukijua the lower side, ama useme usijilipe past ile, yani don't get yourself out of your tax bracket. I think ilikuwa percentage ilikuwa ngapi? Ilikuwa kuna 12%, kuna 24, utakuwa maybe 32. Sawa? That's your taxes, 32% of your income. So angalia mali utafit in, kwa sababu wewe una decide, you are the business, una decide. So ukifit kwa hiyo tax bracket number 3, kuna 7, ufike kwa number 3, utajilipa kwa hiyo tax bracket ya number 3 as an employee, then you'll pay your earned income tax ya W2 from that. Mbona hiyo ni muhimu sana? Because as much as kampuni ni yako, you want to show that you're making income as an individual too, ile personal income, alafu lipe tax hiyo, alafu na tax ya business.
everything lazima ulipe tax by the way. Don't even kid yourself. Lazima ulipe tax kwa sababu usipolipa tax na stories zingine tena. But believe me, ukibaki na 100,000 kwa business, alafu ujilipe 60, alafu ulipe 100,000 business ni kama 15,000. Alafu ujilipe ile 60, ujilipe tax ya 60 itakuwa ngapi? Kama maybe whatever, maybe I don't know, sikumbuki 32% itakuwa 20 something like that. But ile pesa ile umejilipa 60, utajilipa maybe hata tuseme 6,000 a month times 12. Umeona sasa? So uongeze kwa hiyo 60 uongeze 70 equals 72,000 a year. Bado kwa the same tax bracket. Alafu ulipe tax, alafu ingine baki kwa business. Sawa? Tumeboro 10,000. So unabaki na 90 kwa 100,000 unalipa 15% kwa taxes. Unabaki tuseme na 80,000 kwa business December 31st. Umelipa bills zako. Kwanza kama uko single uko poa sana. Ama kama uko na wife na income uko poa sana. Business utabaki na 80,000. Hiyo 80,000 January, kama tuseme ni this year 2025, 2026 January, you'll have enough money to buy another truck. 80,000 hiyo ni down payment ya kubuy truck, straightforward, that no question to ask. Utaenda kwa dealership, they'll happily give you. By the way, nimeona truck niko kwa dealership this weekend. Nimekuwa kwa dealership the last 2 weekend by the way. Hata sijui, that's why weekend imekuwa very busy. Hii ni by the way, nimekuwa ile nilipeleka ile truck ya blue kama 3 weeks ago ama 4 weeks ago. Nikapeleka truck ya red 3 weeks ago. Nikapeleka truck yangu hii ingine ya red hii ya muendesha 2 weeks ago. Last weekend tena this weekend nimepeleka hii ya red, ilikuwa na repair tena, belt ilikatika. So nimekuwa dealership the last 4 weeks back to back. Imeni cost do every single time. But hiyo ni expenses, hiyo is a big deal. Hiyo naongea story baadaye. So ushaamua, okay, exactly, this is how much I'm going to pay myself. Now patia scenario by the way. Alafu seme, okay, now I know the figures. But then mimi nakwambia hizi figures nakwambia is as accurate as possible kwa track moja. Siongei track tatu, mimi na track tatu, track moja. So you can even tell kama mimi na track moja and I'm able to make an income enough ya for a livelihood, track tatu je, hiyo ni extra. Unaona, lakini track moja iko kwa account ya wife. Jo pia yeye namlipa kama employee, namcreate employment pia. Ni poa kwa hiyo employment juu nakaa kama uko you're a civil member of the society, citizen. You're a noble citizen. Sababu unalipa taxes. Wasema, oh, but you're paying taxes twice. Yeah, ukienda hiyo route ingine ya kutojilipa, utakuwa poa, utabaki na 160, alafu utalipa hiyo tax ya business 15% ya 160. For the records, ni poa kuwa na kushow you're making money, sababu kuna vitu fulani za hii level ya employee, uta-benefit as an employee, si as a business owner. So you're killing 2 birds with 1 stone. Uko na business income na kuna personal income. Inakusaidia sana by the way. Kaka kununua hao, au angalia personal income. Ukiangalia business income, hiyo hao lazima ikuwe hao ya business. Alafu utalipa 20% down. But ikisema personal, they'll only ask for 3% minimum to 10%. Uko na hiyo choices. So ni poa kulipa ile employee W2 na business at the same time. Taxes ni maisha. Hata usitry kuavoid. Sawa. Ushaamua hiyo kila kitu. So unapata ushaambia msee kila kitu, umempatia fact, umempatia kila kitu, umekaa chini, umetake your time kuwatch hii channel. The last how many minutes tumeongea story, half an hour, tumeongea story how the truck makes money na kila kitu. Sawa? Alafu umesema okay, so what's stopping me? Alafu naanza wait a minute. Last time kijaribu ile kitu kingine ikuingiana. This time, so you're self-sabotaging yourself. Usha decide, nimepata figures, nimepiga hesabu yangu, ime make sense. Perfectly make sense. Then was okay, then why aren't you taking action? Unaanza unajua mazee niko chuo bado, alafu hii job yangu, alafu watoi, alafu madhe. You're self-sabotaging your efforts ya kusucceed. Just imagine. No. I don't know why people do that. It's like you're shooting yourself in the foot. You're self-sabotaging your progress. Kwa nini? You're giving yourself reasons why you don't want to do the thing that you need to do anyway. Alafu nashanga mbona watu wengine wako na do, wengine hawana do. The only difference ya mtu ako poor na mtu ako rich ni ile the rich, sijasema wealth, nimesema rich. The rich, they tried something. Wali make ile effort, sema let me just try this out. Unaona? Au wengine waliogopa, they chickened out. Hawakufollow, sema wali give up before waanze. Sasa naona kitu kama hiyo. So anyway, swali ndio hiyo. So kusema ati naongea juu ya Deno, ndio example yako Deno. Ni aje Albo, kama unajua clear debt ya HELB, inaweza hinda usifike majuu na green card. That's not even a question, by the way. Thank you for asking the question, but ni kama self-sabotage. That's not even a question. Why don't you just apply for the green card and wait and see?
Sasa sikuingilii madeni na kama example tunasema usiseme na kuingilia deno. Thank you for asking the question, it's a really good question, but just make sure isi borderline, siko karibu na ile self sabotaging, kwa sababu watu wengi awaga so convinced to do something alafu wanajisabotage wenyewe. They wanajidanganya, yani wanasemaje, ni kama unajiconvince you have all the facts and everything, alafu unajiconvince, oh, maybe this is not the right time, maybe sijai toka Kenya, sijai, kuna mtu anajua hivyo, I've never left my country, so hii itakuwa opportunity. Mi nasemanga, mimi kama living example, mi sikukama hapa kama stude, sikukama hapa kama visiting B1 B2, sikukama kama cruise ship, sikukama kama media personality, sikukama kama somebody's spouse, nimekam na green card peke yangu. Kwa nini? In the confines of my loneliness, Kenya nikidu job multiple halias, niliapply green card 2005, niliapply nikakuwa selected ile the second side, ile ya pili, nikaambia kila mtu, I didn't know what I was doing, nikatangaza, people just knew I'll born in the States, nothing happens. 2006 sababu kanangojea hiyo ikam through, I think ilikuwa 2004 juu DV yangu ilikuwa DV-2027, sawa, meaning results zangu zilikam 2000 ilikuwa nini 2006, by 2007, wait, 2006 October ndio walitoa hizo, ndio zilikuwa announce. Nipata nini yangu January, by the way, 2007 ndio nipata ile, by the previous year ilikuwa nishapata green card, but ile paper kwenda embassy ilikam January. Actually nimeenda ku home form ni ile na familia, by that time Mbuya alikuwa Kisumu, the whole family kwa Kisumu except my sister alikuwa States already. So kutoka kurudi back to Nairobi nilikuwa na post office huko El Selassie Avenue, nikafungua mail ile kutafuta bills, nikalipa stima na maji na vitu kama hizo, nikaishi alone. Alafu nikapata barua moja ya States, kuangalia hivi ni jina langu, sema States, soma sahi, kingisha kwa backpack yangu, nikaenda my business. Nikamwambia exactly where I was, exactly what I was doing. Nienda pale, I think sijui nitonga ICDC Tower, something like that. Kuna mali iko open field hivi kama square hivi, kuna kama mawe imekaa hapo chini, mali Co-op Bank, ni Kenyatta Avenue, ama nisikumbuki hiyo jina inaitwaje. Nikafungua hiyo bahasha nikaanza kuisoma, kuangalia hivi nafaa kwenda embassy in 5 days. Aki ya nani? I didn't know what to do, niko sijaambia mtu yote kitu, nimekanyagia hiyo kanitoa Kenya kama mchezo hivyo, nikatoka tu Kenya kama mchezo hivyo. So I didn't ask myself, what about my job? What about my niliquit. Nilikuwa shule by then, nilikuwa naenda evening class business administration school, nilikuwa Kenya Institute of Management, nitaka kubuild, kwa sababu nilikuwa na do job full time, nilikuwa na evening class available. So sasa naenda Kenya Institute of Management nipate diploma, alafu nitaka kuenda kama ningia University of Nairobi while I'm working, flexible school mpaka ni graduate eventually. Kwa nini? Nitakuwa more valuable. Niko najiona kama I will look beyond multiple halias, ama nitakuwa na degree enough so that multiple halias wanaweza ni promote within the company. So lazima ni invest na pekee na nini yangu. All my dreams were cut short na green card. Alafu ukiangalia trajectory yangu ya kukua the job that I wanted to do kama niko Kenya, it was maybe a white collar job, very high level white collar job compared na blue collar truck driving in America. Unaona ni difference ndio hiyo sasa. So siku hizi muamka 4 asubuhi nachapa job mpaka narudi home sijui 8 ama 9. Unaona sasa, long hours. Lakini ile because hii ni example yangu, it doesn't have to be your experience. This is my experience. Actually una bahati juu mimi nilikuwa I was figuring out as I go. Wewe mimi nakwambia hizi vitu uko na hizo ma details step by step. Sawa? So ningekuwa mtu wa white collar job, ningekuwa employee, labda singewahi advance. Lakini because nilichoose route different, kakam na green card, nikaanza tracking a blue collar job. The difference ni ile I make so much money without a college degree nikido tracking. Trajectory yangu, my personal experience, than ningekuwa nikimake kama ningepata hiyo degree. Unaona hiyo difference? Hii ni my experience, yours could be absolutely totally different. Usijicompare na mimi, ile tu hata ni mimi niko inspiration just in case. So ukisema everything you do kama ni ku-apply green card, very seriously understand exactly what they require of you. What do they require of you? Hiyo ndio the best thing, sema hivyo. Alafu sema I will do to the best. Wende upigwe picha kwa studio, somebody who knows what they're doing. Sababu kumbuka, mimi nakwambia ukweli kabisa, nimekuja kugundua kitu moja. Every field kwa hii life, every nasema field kama example ya career field, speciality, kuna nuance ya kila kitu. By the way, kama siku how do you manage your truck, Albert, ningetaka kuexplain to realize kuna nuance. Nuance inamaanisha nini? What's the word for nuance?
ile kuna details, kuna ile details ziko hidden, huwezi jua unless you're in the industry. Sawa, mi nikiongea naongea kama in 1 minute nimepatia game yote ya tracking in 1 minute hivi, ile nime accumulate over the years. Kuna nuance, so msa anapiga picha, kuna specific things anajua ile wewe ujui, kama ni mse casual. Sawa, mood a little bit of mood double, ama ni double, nitongaje, doubling in photography in a way, najua kuna differences ya lens na focal length, kila kitu nazijua hizo zote. So just don't waste your time, enda kwa studio apige picha. That seriousness ya kitu moja hiyo, approaching everything seriously, na ile nuance itakusaidia, alafu upate hiyo the same thing, hiyo naitwaje, picha ikuwe poa kabisa. Then you go to the application useme okay, nimewatch video ya Albo alijaza hivi, mi najaza exactly the way I did. If I did the same thing I'm asking you to do and ni come through, meaning hata kama nilikuwa najaribu nili hit the nail on the head, nilipata exactly the way it was. Sawa, ikani bring hapa hivi. So now that I'm sitting here talking to you, hiyo ndio ile difference ya kuja states na green card na kutokuwa hapa hivi states. Hiyo ndio difference by the way, na siwezi kuwa nimeachieve into my personal example. So take everything seriously, piga picha kwa studio, alafu kama useme hivi, don't self-sabotage. Useme ati suppose, awacha kuuliza maswali mingi, and afanye hivi. The most important thing ni hivi, kirudisha hiyo screen ile ya kushare, ndio hii. Angalia, kuja kama tuseme kuja hapa kwa hii screen, inasema nini hapa hivi? Kuna ile imesema hapa hivi DV instructions. Sawa, hata usiulize swali mingi. Kama ni mse, unajua msemaje, kuna two things, ukitaka kujua vitu kwa hii world, how do you learn things? The best way to learn new things ni kusoma kitabu. Kwa nini? When you're reading a book, ni wewe na book. It's an intimate moment, by the way. Ni intimate. Naweza sema hizi words kama ni bora kwa mtu, by the way, si zangu, sema ati Albo ni writer. When you're reading a book ni intimate. Ni wewe na hiyo book. There's nobody else kwa hiyo picha. Utafungua pages, you'll use your senses. Difference ya listen, you could be doing something and listening. Hiyo ni passively. Kuna msanisikia last week hivi ya samati kama mind yetu, you think twice. Kuna vitu mbili kwa mind. Ile the things that you do every day, sometimes you speak to yourself, sindio? Ile yani you're wondering, you're pondering, you're wondering in your head, unajiuliza maswali, you're having a conversation with yourself. So kwa hii niko podcast alisema hivi, the part of the brain that inaongea na wewe, ile communication, ni ile conscious mind. Kama jina, sijui majina by the way, mimi naongea tu vile niko nasikiza. Conscious mind, you can have a conversation with your conscious mind. Kwa nini? Ina communicate na wewe. Your conscious mind is an extension of your mouth. Whatever your mind unaongea, kama kile naongea sahii, I'm interacting with my conscious mind. Lakini kuna subconscious mind. Subconscious mind does not communicate with you through words, ina communicate na emotions. Umeona sasa? That's why kuna hiyo difference. So kama nasema self-sabotaging ni ile wewe umezoea kufail in your subconscious mind, so you've trained your subconscious mind that you are a failure. So every time unakuwa presented na challenge, una arouse hiyo subconscious mind ya failure, alafu your conscious mind conversation za kuwa I'm gonna do this, but your subconscious mind in a doubt inasema no, you're always a failure. So hebu niulize hiyo ni self-sabotaging. Lazima uchange your mindset, semeaje, wambie subconscious mind which communicates na emotions, viambie hey, listen subconscious mind, kwa sababu kumbuka whatever you take in is what you get out kwa subconscious mind. So ukisoma book ndio wasema hivyo, kuna difference when you mtu wasemangaje, wasema kama pia ini words nimeboro kwa, actually nimeboro hizi words either listening to somebody ama kwa book. Okay, kama na drive track most za audiobooks, I'll be honest with you, sababu siwezi soma book kama na drive track, but ndabuy your book anyway. Kwa nini? When you're reading a book, unatumia all your senses, all your 5 senses in a sense. Sababu your eyes, your senses ni sight ni moja, sight ni your eyes, you're looking at the book. Alafu your nose, you're smelling the book, you can smell the pages as you flip the pages. Sawa. Alafu your mouth, sometimes unaongea, you're speaking to your conscious mind while reading the book, ama you sometimes mtu usoma kama musoma unaisoma kabisa, oh wow, electrical diversity visa, you're speaking while you're reading. Sawa. Alafu unasikiza, you're listening, ile sound, ile atmosphere. Kama nimesemaje sasa, nimesema when I went nilikuwa hivyo nini Helslasi Avenue, nikachukua ile bahasha ya green card ikisema nimefaa kwenda embassy within few days, 5 days, by January 6th nifaa kwenda embassy. Guess what? Nilikaa chini kaisoma. I was speaking to myself, kaa chizi by the way.
kama ungeangalia album nini bana, album bwana anajiongelesha. I was having a conversation with my conscious mind. So my subconscious mind, what it made me think, nilikuwa mambo ya green card before, sababu my uncle alipata green card. Yeye kwanza ananiambia apply your kitu, you never know, apply. I didn't take any interest, nika apply. So subconscious mind you works na emotions. That's what sema ukienda kwa interview, for example, ni kusikiza hizo akisema hivyo. Ukienda kwa interview, wala wanataka kutafutia job, sometimes they look at you the way you're dressed, your demeanor. Hiyo ni subconscious mind. Kwa sababu subconscious mind you communicate na emotions. Yani ina show outwards. Aiongei kama say you're sad, subconscious mind itasema you're sad. Somebody looks at your facial, hata before sema word, ashari communication, communicate without words. Hiyo ni subconscious mind. So don't self-sabotage yourself kama umezoea kuwa na hiyo failure. Mimi kilionifungua akili mara mob ni hii stories za kusoma books, by the way. I have so many concepts in my mind. So nasema, which one can relate to this one? Nafungua hii mind. I'm flipping the book in my mind. Hata unapata labda nimechanganyikiwa, sura yangu inakaa funny, inakaa hivi na face yangu iko all over. Kwa nini? Kwa sababu I'm speaking to my subconscious mind. Umeona sasa? That's why nasema hivyo. Please stop self-sabotaging yourself. Kuwa na ile winning mindset, no matter what. Where apply. I mean, utanipause kwanza, labda nimeramble sana. What do you have to lose? Trump alisema hiyo kitu pia kwa aridi yake. African Americans, what do you have to lose? Anyway, inasema tu ile, what do you have to lose? Ukiapply, ukienda upigwe picha, sawa? Uende uapply green card, alafu usipate, then what? Ulijipatia 110%. You tried. Ikuingiana, sawa? So nasema, okay, what's my plan B? Wacha ni try, alboyo ongea juu ya visiting. Wacha ni try visiting. Uende visiting, unyimwe visa. Useme, oh, mazee niliwest do. Never think of, nasema, kile Kiswahili semangaje, don't cry over spilled milk. Itongaje? Kitu kaa hiyo. Ikimwagika. Do mtumia do. Sile nasikia kucheka saa zingine. I feel like, do itakam na itaenda. Usiwahi attach hiyo do ulikuwa nayo last time kama ndio the end of your life. Sababu umeattach hiyo do na livelihood yako. Mazee nili sacrifice. Oh man. Usijali sana. Itapita tu. Hiyo itapita. Do itakam na itaenda. Sometimes utakuwa kama mimi niko Kenya, nilikuwa broke for so long. Nilikuwa do job multiple holidays, sikuwa na degree, nilikuwa in between college na kila kitu. Nilikuwa kama nimedo computer science diploma, something like that. Nikakwenda UK kumaliza hiyo education, sikuwa na hiyo do, nikasema acha nitafute job kwanza. I was in between things. Lakini did I ever go to UK kumaliza computer science? No, I did not. Nikaenda upstate na green card. Zero, clean slate, something that was never in my radar. Hata sasa hivi naangalia wasa hata nimesahau. Niko tu on a different place sahi. Sawa, hebu tuone. Turudi back to my question. On TikTok, nimesahau kama nina TikTok by the way kabisa, nimesahau. Camera imeface the other side. So kuna some comments in this live were filtered to protect the community experience. Okay, sijui nami comment nini. Okay, sawa. There's so many passport photo app unless utushow ni gani. Peter Peace. Apps ni mingi, by the way. What did I just say? Enda kwa electronic diversity visa program. Uko TikTok uwezi jua, come ni YouTube. Uende kwa hiyo page yenyewe inasema nini? Kuna DV-2026 instructions. Click hiyo. Kaa chini, soma. Ukiona umekuwa distracted, walk away, take a walk and come back. Soma tena. Wacha kuangalia apps mingi. Apps si application. DV ni kitu ya US Department of State. Period. Enda kwa website yao, angalia instructions. Alafu exactly what it says, do whatever it says to do. That's it. Wacha na story ingine. Sawa, usifikirie mara mbili. Sema hivyo ndio self-sabotage. Wacha self-sabotage. Information is available. What I'm doing ile, sema kama na enhance information. There's nothing different. Actually, information yangu ya DV, nimefungua website mbele yangu hapa. So kwa YouTube unaniona. Labda nimeweka wapi? Naweza yaka kwa page hapa bado. Unaona? Iko hapa yote, the whole page ndio hii. Easy information yangu by the way. Don't get me wrong. Everything ndio hapa iko available. Go to the website original. Soma instructions. Alafu the best thing hivi kama study. Ukiona kizungu ya America aingiani poa, andika hiyo swali ile, ask yourself those questions. Uandike chini. Alafu hata nitumie comment kwa hii video. Comment ni poa kwa sababu kama siwezi answer, maybe niko job, Monday niko busy Tuesday, somebody will see the comment and they'll answer you. Mwana sasa.
Sababu hata mimi naambia wife sometimes hii kingoso ya states inani throw off kidogo. Naambia what does this mean exactly? Anasoma alafu ananiambia I was so close but ni kama ilinichanganisha juu nimezoea ile background yangu ni kizungu ya Kenya ile iko based on British English. American is slightly different, slightly too, but in the same. So just go to the original, go to the source, uisome. Kile mimi nafanya ni ile I'm trying to make it easier. Ni kama nachukua the same information alafu na relay. No, regurgitating. Naitonga hivyo. I'm getting the information alafu ni kama nawatupia tena the same information. Ndio mtu anafeel kama ame give up, give up aenda yanga aichukue the second time, I apply. Sababu akiapply hivi next year tutakuwa naye hapa hivi live kama ataka Minnesota. Umeona sasa? Kama nitijaambia sijui niseme ama last week nilimit na nani Kenyan American Home. Alikuja hapa hivi Minnesota kwa in business meeting. Alikam Wednesday, Thursday, Friday. Tuliongea na yeye Monday, tukamit Friday. Ilikuwa very weird. Sikuwa na time, sasa nimwambia unaweza mind ukam kwa track. Nani Owen alikam kwa track. Tulimit for the first time. They meet Owen mwongea juu yake. But nafikiri namjua. So tulikuwa na yeye. Hata video nda drop video maybe this week ama next week. Inataka a lot of editing. Tulikuwa tunaongea tu by the way. Hakuna kitu yote video. Alikam Minnesota alitoka hapa Wednesday kama 5 PM hivi. So tulimit na yeye last week. Atunge meet alikam kwa track. Nimwambia tu just the best you can do kuja kwa track to drive na wewe kwa sababu niko on the clock. Akakam. Akaona at least your flow. Maybe pia amelearn something. Sawa. So ndio hivyo bana. So ile you never know. You never really know. So tuendelee kwa swali ya enda kwa source utafute source mwenyewe. Mimi na relate to exactly the information that's already available. Alafu labda ndakuchallenge utake hiyo action ukuwe poa kabisa. So acha nimalize swali za TikTok haraka juu hatuwezi list kwa screen hapa hivi. It's really hard to get loads when you set up as a self-employed person. Huu ni team Kenya USA. Labda anafanyanga over the road. Sijui kama anajua kile mufanyanga hapa hivi. Unaona sasa. Alafu asema blue collar business in the US. Can women get into trucking and how? User ana jina. Yeah, my wife has a CDL license. Unajua hivyo. My wife amedrive truck kama 3 years. My kids were getting older. Alafu tukapata mwingine. So ndio sahi she's not driving anymore sababu kuna kama 1 year old home. But because akona ile experience alilearn, what happens next? Ana manage truck yake moja. Pia ananisaidia kumanage hiyo yangu ingine. Umeona sasa? Mimi my trucks zangu ni kama passive income. Sababu I don't make money by driving that truck anymore. Somebody drives that truck, it pays for itself, it pays the driver, it pays the bills. Whatever is left over, mimi na keep. Hiyo ni passive income number 1. Sawa. So as a woman it's possible. Sijui nakwambiaje, labda hujawatch video mob. Mara mingi kama kwa nimeenda kupost TikTok this year actively. Last year niko tu I didn't even know what to do, but niko na post TikTok soon. I'm still trying to figure out how I can relay message kwa TikTok iko short. Sababu YouTube wameallow shorts zikuwe 3 minutes from the 15th of this month. So TikTok inataka kama 1 hour hivi kuexplain kila kitu. Na muoga exclusive inaongea Kiswahili, sitaki kuongea Kingoso kabisa. Sababu I'm trying to reach a certain audience. No. Hii ni ya watu wa home. Hakuna story hapo watu wa home. Hao wengine ni shauri yao. So man cave ndani kama kawaida. Huu ni my cost stronghold. Okay. Imenichanganisha. So kuna ile Maisha asema if you've made application for a job and different info with the one from the green card, can it affect? I don't think so. Msee, angalia instructions za green card. Wacha kucompare apples and oranges. Unaona hivyo? Wacha kucompare. Green card ni weza kuwa kuna hivi hata Owen akasema hivyo. Owen alisema hivi, Kenyan American Home by the way. Owen alisema hivi, unaweza kuwa uko states, unaishi states, ulikam kama student by the way, naongea juu ya Victor, best yangu Victor. Uko states umekam kama F1 student. You were in school in America as a student. F1 status. Apply for the green card still. Kwa nini? If you win, utafanya change of status. That's it. You don't have to go to Kenya. Uta apply change of status. Utafuta lawyer wa immigration, atakusaidia. You could be in America already. Kama visa ingine tu unatembea manini. Lakini you can change, ukaweza win green card. Sababu green card ni straight up citizenship bila ile process ingine mingi ile. Muona sasa? Lazima uwe mtu kuwe sponsored, mara sijui kuwe sponsored na mtu mwingine. Hiyo story yote hiyo solve. Upata green card, umeskip 10 steps ahead. Umesema ile kama monopoly,
go pass go collect $20 and don't go to jail. Uko na jail free, umezunguka hiyo board mzima one lap bila ni kama hiyo curve yote umeavoid, ndio green card. Hata kama wewe ni F1 student na kwa US, saa hii uko US, apply green card. Kama ulienda Dubai kwa do job, apply green card. Kama unaishi Canada, unakuja States, apply green card. It doesn't matter, iko open to all. Sababu eligibility yako ni your country of birth. Sawa? Hata kama unaishi States already, which country were you born in? Kenya. Sawa, apply. Mi siwezi apply, mi ni raia, itakuwa unfair. Hata sijui itakuwa weird. That's what, kama ingekuwa possible, inaweza kuwa labda ni crime. Sijui. I don't want to do it. Lakini inaweza kuwa labda ni crime. Apply green card. It's a quicker way kukuwa na uraia. Mi nimeanza business na green card. But tena nikuwa raia, I was rich already. Kama nikuwa rich. Sijasema wealthy, nimesema rich. I'm still working on my wealth. Maybe sitai achieve wealthiness. Labda ndakuwa I'm gonna die before I'm wealthy. But my kids are gonna be wealthy kwa sababu wata continue hiyo legacy. Ile legacy yangu. So how to buy a truck? Unachukua pesa, unaenda kwa dealership, alafu nakupatia truck. Una sign documents. That's it. Nataka simplify. Kuna story ya kubuy truck, by the way. Hii ni TikTok, swali ya nani? User. Alafu that's it. Hakuna kitu kingine hapo TikTok. As a woman, it's the same thing. Hakuna difference. Kama unaniuliza ati how does a man as a man, how do I get a nursing degree? Tunaenda shule. Ni the same thing. Tunaenda shule, alafu ukienda shule, kwa labda ile tu historically, nursing ni mostly career ya women from the 60s, 70s. Lakini siku hizi, kuna wale kama majiu male, I prefer male nurse. Hivyo tu, ni culture. Kuna wasako hivyo. So, because of siku hizi kama tatu chali, we ingia shule, fanya mostly yote kama na hii RN. RN ni kama 2 year ukienda chuo nursing program 2 years na kuwa RN, registered nurse. Ukiendelea na kuwa bachelor of nursing, bachelor of science in nursing, hiyo ni degree. Kuna ile ni masters, inachongaje BSN, hizo ma terms. Anyway, actually na think nikiongea at the same time. So it's the same thing. You do whatever you want to do. Hakuna ati sijui ati kuna specifications za kufanya hivi na hivi na ile. If you want to know how to do DV, enda usome instructions. Read instructions. Anything una doubt, write it down. Alafu uliza kwa swali hapa hivi. Guarantee ukiwacha comment kwa hii video, somebody will answer you. Ula na you watch. Jumue kama tags by the way. Ni ile relate. Niwe tu content yangu ni Swahili, so kwa sababu I'm specifically na target audience fulani. No, nimesema hivyo. Nisema information yangu ni selfishly na target audience fulani ya East Africa ama any Swahili speaking individual na anajua English kidogo. Kuna sa English hawalewa pia. Lakini target yangu ni very specific. Mu target specific demographic na target Swahili speaking people. That's why. Sababu hiyo ndio sadi muongea comfortable. Kwa nini mfanya hivyo? Nimeona watu wengine kwa kufundisha mambo ya green card na kilugha yao. Kama kuna moja ya Ethiopia kabisa, kuna moja, yani kuna people are doing it in their own. Na kwa YouTube search green card videos, most of them ni foreign languages. Kwa nini? Sababu green card iko more applicable kwa watu wanaishi outside America. Umeona sasa? Kwa nini? Ni program inataka ikuwe melting pot. Sasa kuongea story ya America, labda naongea baadaye. Nataka kuongea story ya America baadaye. But in short in short ni ile, hii country ilikuwa brand new country, ilikuwa established na watu wa British. Waliingia hapa na 13 colonies, kakuwa 15 colonies, alafu ikaitwa kuitwa United States of America. Ilikuwa 13 states originally, ilikuwa 15 states. Hata ma 13 number 13 sijui ni number funny weird, kitu kaa hiyo. Alafu wakabuy Louisiana Purchase from the French. Kulikuwa na Native Americans wakaniishi hapo already, by the way, don't forget that. Waliuliwa wote na smallpox, waka clear land. Kuna wengine walikuwa annex, walichukua tu land. Hii ni yetu, mtadu ni yetu, wakachukua land coast to coast, naona sasa kwa United States. So hii country originally ilikuwa na immigrants wao. Native Americans ni wale wakaitwa Mexicans, hao ndio Native Americans. Ama itwa Aztec Empire, hao ndio Native Americans. Kuna Cherokee, kuna tribe mingi siku hizi. Kama hapa Minnesota tuna tribe ngapi? 4. Kuna the band of Ojibwe, ni mispronunciation, but hao Native Americans wanaishi north of Minnesota, karibu na Lake Superior. Wanapanda hiyo karibu na Lake Fly to Lake nimesahau jina. Lake Milak wanaishi huko hivyo. Alafu kuna Lakota, Dakota, Nakota. Hizo ni tribes by the way.
South Dakota, hiyo jina Dakota ni tribe. North Dakota, hiyo ni tribe pia. Au yani ni vile tu territory yao iko separated na hizi ma states, but the Dakota people wanaishi around the Mississippi River na Minnesota River, zinaanzia North Dakota zinakuja hivi, yani hawakuwa na hizi territory zao. Just like unapata kuna Msomali Mkenya, Msomali Mwethiopia. Kwa nini? The British wakicreate country waliwa separate na hizo ma country borders. Wakumbuka huyu ni mkoloni, before kukuwa na border ilikuwa tu land, sawa? So because hii ni growing economy, au takaikuwe mixed na kila mtu, kwa sababu before ilikuwa empty. Alafu wala watu walikuwa Europe walikuwa na migrate hapa hivi, hawana ile initiative anymore, kwa sababu Europe siku hizi ni kama iko different than it was before. Ilikuwa different, sijui nisemaje, which word is kwa community guidelines, nashinda kusema vizuri, but siku hizi they're not really interested sana, unless country yenyewe iko na war ndio watu migrate huku hivi, sawa? So kwa hivyo unapata wataka people from different places wakuja hapa wakuwe melting pot, wabring ile speciality yao. Mostly ni labor, tafuta laborer. That's what some minimum ni high school. Bakuja hapa hivi mara mingi unapata ile band ya immigrants hao kuja hapa 1 year, after 5 years hao wamekuwa advance. Yani immigrants wako na more motivation ya kuwork hard than wale natives, wale wako hapa already. So hiyo ndio kama sasa mimi itakuwaje msame toka Kenya 14 years ago ndio akona small business owner na my employee. Kwa nini? Niko na drive ya my drive iko more, sina ile nitaje trauma ya slavery, sina hiyo trauma ya slavery. Maybe kuna ile colonialism, but mimi nimezaliwa kama colonialism shaisha, Kenya iko independent, in quote independent anyway, in terms of government, self government, lakini financially bado tuko still colonized. Anyway, musema tu kweli, hakuna story, lakini ni ile unakuja hapa hivi uko more motivated sababu nakam na structure fulani. You have nothing, you gotta have something. So niko more motivated na mtu local. Hata watoi wangu watajua juu au kuona ile part ingine. Kama Wasomali, unapata Msomali welcome kama refugee hapa hivi, wako sijui 7-year-old. Saa hii mwingine ako kwa US, United States Congress, Ilhan Omar alikuwa slave, alikuwa refugee. Hata nani aliniambia kwa soma na Ilhan Omar Kole, walikuwa naye Kole. She was still political by the way, so ni kitu amefaulu career yake. Anyway, TikTok tumeuza maswali kwa mob sana. How's South Dakota as a starting place? Unaweza antia anywhere by the way, it doesn't matter, but itakuwa different. It has less people, less population, less people. Population in North Dakota I think ni 1.5 million, the whole state. Wale watu considered hiyo state, kuna Native Americans hao iko different, au si part of hiyo state government. Alafu kuna nini ingine, Minnesota kuko maybe 5.6 million population ya hapa, maybe Illinois sijui ni ngapi, 18 million. Yani kuna states na more people, states na less people. That's why hizi ma states kuna less people, they like immigrants, sababu wana build economy yao. Inakuwa yani they have jobs but they don't have people to work the jobs. Mbona sasa? So I'll encourage my immigrants, ndio sababu wazungu washa settle, wala wako East Coast. Hapa ma Midwest ni mashambani. But North Dakota unaweza anzia huko pia. Lakini jekuja Minnesota anyway. You'll get more people. So how to buy a truck? Shasema hivyo. Of course, I'm assuming one doesn't have full amount. There's a way. Unatafuta loan. You talk to, lazima kuwe na, mostly trucking lazima uanze na, nasemaje, sometimes trucking ni kitu ni blue collar job. Blue collar job is very simple. You go to school on a train 2 years hivi. Trucking ni 1 month by the way. 1 month imetosha. Maybe siku hizi 3 months at most kama unaingia kole semester. A half a semester. But trucking ni 1 month. Ile commercial side. Kwa shule 3 months hivi, 1 semester. Itakuwa spread out. Alafu utakuwa na more training. Alafu ukianza job, 2 things. Kama if you plan ukianza trucking, sijaisema hii before ama nasema leo. Trucking is very tricky. If you want to be an owner operator, ile you have your own truck, you drive your own truck. Don't work for a big company. Find a small company kama ya Albo. Kwa nini? Sababu mimi, you want to be with somebody who's doing the thing you desire to do. Sawa, ukienda kwa kampuni kama ikofanya kazi Swift. Swift is one of, ama it is the truck with the largest fleet in America. I think it still is Swift. Sababu they keep buying other companies, there's no struggle. Alafu wanaziacquire na kwa zao. So Swift ilinunua US Express by the way. Ikanunua sijui ni karibu imechukua karibu ina absorb all the companies. It's one of the biggest companies.
So Swift Transportation, I will never come across ile structure how the business is running. Kwa nini? I'm just a number. Mimi ni employee number. I'm a track number. I don't exist. Lakini nikianza tracking construction, I was working for somebody, one person, the owner alikuwa na small fleet, 2 or 3 trucks hivi. Tulikuwa watatu, 1 2 3, tulikuwa watatu. So yeye, when the way he's managing his business, daily affairs is exactly what I'm doing, sababu nilearn through yeye. So you have to decide. If you want to work corporate, American, a big trucking company, enda ufanye big trucking company. But if you want to start your own business, kuwa hired na mtu ako na small fleet. Kwa nini? Itakuwa hands on daily expense, sababu unapata yeye ndio CEO, yeye ndio accountant, yeye ndio, so you learn more by working with a small company than a big company. So a big company mko wengi, kuna level ishakuwa structured already, it's automated. So somewhere, how do I buy a truck? Maybe anza na kupata license, go work for somebody with a small fleet, family owned. Utalearn more than a big company. So a big company, they'll keep you busy, but they'll pay you less. Small company will pay you more sababu uko more valuable. You're part of the backbone of the company. Sawa. Ndio mimi prefer work for somebody for 1 year. Alafu hiyo ndio vocational, by the way. If you're a plumber, for example, upate 2-year degree with plumber, you'll go work for a company. The things you do as a plumber, ile you'll be working for somebody. Utakuwa unaingia kwa nyumba ya mtu, una repair vitu. So when you decide to start your own business, ile experience umeget hiyo. Experience costs, it doesn't, even if you could only paid, you're not paid well, but you're getting experience, iko more valuable than getting paid well and not getting any experience. Mwana sasa hivyo. So you want to work for a small family owned company. You'll learn more than a big company. Then utalan, how did you buy your truck? Mwambia madada zangu everything. Wanakimbia, hey Albert, how much is this truck? Namwambia this much. How much does it cost you for fuel? Namwambia this much. Everything. How much are tires? Any question my drivers ask, I tell them. Ala nishangaa mmoja akasema ati, Albert, how much is your truck? Nikamwambia 120. I want to buy it. Nikamwambia I'm not selling. Is it really 120? Nikamwambia yeah, it's 120. Alafu akaenda kuuliza msemo mwingine kama confirm kama truck ni 120. Nikamwambia well, you never know. His truck has this, has that. It's possible. Actually, that's cheap. Kuna truck ya 150, kuna truck ya 200,000. So most of my all the information, I don't really hide anything. Kwa nini? Kama unaniuliza genuinely, hata mimi I learn from somebody, I learn from experience. So maswali. But page yenyewe ndio hiyo. Kama unataka kuapply, naongea juu ya kuapply, I'm selling a 2019 box truck 26 foot truck. Sijui somebody's buying that, sijui. Why are you selling? Watakuachia mtu problem zingine, sijui. Ama una move on. Ndio swali wapi hata sijui. Swali zimejaa ni aje. Ndio achia kwa Deno. Deno yuko wapi? Niko YouTube sasa tena, nimemaliza TikTok. Deno yuko wapi? But usi self-sabotage. So kuna Al Habib Ali asema I'm locked bro. Okay, sasa hiyo ni mweka comment ya kila mtu Facebook. Unajua ku multitask. Ni kujaribu tu bana Vini. Kujaribu tu. Hello Albo, tuko ndani kabisa. Feel na kuona. Gato, like live for engagement. Ebu like video, by the way, say like video. Musa kusema hiyo kitu. Sijui kwa nini nafaa kuweka poster. Please like the video. Hivyo. Inasaidia engagement, ina keep active. Especially TikTok itazimika. But siko hapa sana, niko na repair nafaa kufanya kwa track before jioni. Antena ilivunjika. Ishafixiwa halfway, but the other half mi ndamalizana naye. I was trying to save myself money. So naona leo una multitask. Oh, in the beginning niko na can you show us how that app looks like? Ziko several. See, kuna mob sana several. Ile tu ya picha. Lakini musema hivi, just to make it simple, don't try and reinvent the wheel kama wheel in exist. Tafuta studio, enda upigwe picha na professional. Apige picha ile passport size. I don't know how much it costs. Is it expensive? This thing is worth your life. Uzaenda ulipe sijui how much, 100 Kenya shillings kwa hiyo picha, alafu come states na opportunity ya kumake $1 million in 3-4 years from today. Mwona sasa? So usi underestimate your cost. So you app yenyewe inaitwa, kuna mob sana by the way, kuna mingi. But nasema tu example, ile tu ya kuverify picha. Go to the official website. Hiyo iko next to my screen hapa hivyo. Inaitwa dvprogram.co.ke.
states, si states, state.gov, enda uangalie instructions ama uangalie photo instructions specifically step by step. Niligo through hizi vitu last week, ndago through tena by the way tukipata time kidogo. Enda kwa instructions, enda kwa studio, pigwa picha, kuja kwa application. If you want me to print you the application, rearrange kwa word documents, jaga kwa PDF na kutumia email. Yani you'll have this questions before you open the website. Ile tu yani kwa sababu nimegundua website after sijui how long ina shut down. So nipatafuta ile mtu yani kuna hiyo layout uyangalie prior to going to fill. So if you have your photo ready and you have your answers ready, ukifungua website hivi ni kuenter tu done, alafu unatuma, una upload picha alafu unatuma, inaenda tu hivyo, unamaliza. Kama una computer utaenda kwa maybe cyber cafe na ile thumb drive inaitwaje, USB stick inaitwaje, sijui inaitwaje ile memory sitaka thumb drive huku, nimesahau ile jina kitambo, inaitwaje Kenya, nimesahau jina. Thumb drive uweke picha hapo, ama kama uko na email uzitumie email, alafu uende uidownload kwa hiyo computer, ufungue computer, uitume, usahau hiyo story iende. That's it. Anything else will cost you money, but it's totally worth it. Utaelewa. Sawa. Enda kwa official, nasema tu kuna app, but go to the official website. Naona tafuta Guru Visuals, anajua hizi story ya picha. Naweza mtrust, I can vouch for him, apige picha. So Tony Cyber already applied. Now we leave everything to God. Mungu mbele. Mtu akuavoidia jina kusema Mungu mbele, sababu siku hizi, I mean, to be honest kabisa, hata kusema wewe ni Christian whatever, watu wanga hypocrites. So ni kama your God is, unatumia hiyo jina kama excuse ya kusema I did things wrong but I hope atanifilia hiyo part ingine. I don't think that's how it works. Give your best. Actually, naweza sema siko very vast. Mimi understand Biblia hiyo, by the way, kama nyinyi understand Biblia iko all over the place. Ukiangalia New Testament, Old Testament, kuna vitu mob za Biblia za kuwa inconsistent, consistent. I make sense, by the way. Anybody who says the Bible is the word of God, like go straight na kuna kitu mbaya nayo, msema hujasoma Bible bado wewe, hujasoma. Iwe na up and down, kuna different faces na kila kitu. Alafu pia kumbuka kuna story ya, I'm being honest, by the way. Si ati kama unakuwa offended, I'm not trying to knock you down. Mimi nasema tu my observation. Ukiangalia Genesis chapter 1, 2, 3, kuna story blina watu sema explain ni kama ni differences. Sijui ni una zoom in, unaanza na wide, alafu una zoom in, alafu una zoom in. Sawa, in that aspect. But somebody said that. But ukweli kabisa ni ile yonga inconsistent in a way. Sababu kama kusema ile from 16th century, naweza sema 16th century something, naweza sema 1601, sawa, tuseme 1601, when Shakespeare existed, when the king of England was King James, waliandika Bible yao, inaitwa the King James version, sawa. Alafu story ya King James specifically, King James, naongejua King James, see the Bible, King James mwenyewe alisema hivi, alisema he was doubling in the stock market. Atasema stock market kaina make sense juu ya community guidelines. Stock market ilikuwa slave trade, by the way. Sema the stock market. So the stock market was making him a lot of money. Hiyo ndio jina yetu ya leo, by the way, utumwa, sawa. So aka translate Bible into the King James. Why did he translate the Bible into King James? Kuna reason behind that too. Out of Kiriangi's story, sema tu the word of God is infallible, all the nice words. Please do your studies. Hata nitakwenda nitoe jina DV, hii ni story nyingine. Hata nitakwenda nitoe comment sema naangalia cyber. Ambia tu story kidogo, small history. Casagranda, yeye akona bonga story, aliniconfirmia hivi, Roy Casagranda. So kama msa alikuwa ndio king of England, alijiseparate from the Catholic Church, wakuwa na the Church of England, which is a monarchy. At the same time, iko na church and state together. Sababu yeye ndio king, the head of the church and the head of the state. Alafu akapublish Bible yake, they have to, kwa nini? So meaning akipublish Bible yake lazima itakuwa na bias fulani. Kwa nini? Ata include some words in that Bible ili ita justify why he's the head of the church and the head of the state at the same time. In the 16th century, by the way, when the stock market was going on. So
stock market ni jina yetu ya leo, kumbuka inamaanisha utumwa. So alikuwa involved na hiyo utumwa. The first town in America iko Maryland, inaitwa Jamestown. Hapo ndio utumwa wote kwa naingilia hapo hivyo, sawa. So ukisoma Biblia yake vile imeandikwa hiyo translation, ukisoma mavasi za utumwa zina emphasize utumwa. Ukisoma ile ingine before that ilikuwa itwa Geneva Bible, iko different from King James 16th century Geneva Bible. So kuna ile inconsistency, ni kama alifavor towards church and state story yake. Alafu because he was the king na England ilikuwa na power, the most authorized, kumbuka authorized ni ile the king had power. King akisema I want your child for marriage today, akisema amesema. Hata kuna si parliament, si negotiation, unapatiana hivyo hivyo. I want your land, imego missing hivyo hivyo. Unaona sasa? So ukiangalia aspect ni ile kuwa, yani blemu understand this story. Wacha tu tukadie story short kabisa. Niambie ndaongea story in the future. Hii mambo ya green card this time. Ni hivi. Use your critical mind, critical thinking. Ujiulize, mtu atakuwa baya sababu unajua unaangalia parliament, unaangalia watu parliament, mtu anaingia kwa ofisi anasahau kila kitu. Use your critical mind. Logically ujiulize, do you think anaandika Bible na isikue biased towards the Church of England? You tell me. Nimekuachia hiyo swali ujiulize mwenyewe. Do you think in his right mind? Sababu kuna Jamestown, Maryland, kwa colonies, ilikuwa one of the colonies, Jamestown. Alikuwa afanya stocks. Hata of course itakuwa directed to that. So any verse imeandikwa juu ya utumwa kwa Biblia Old Testament, I guarantee you, endo isome unasema nini. If you natumia list zote by the way, mwaga na hizo list kama unataka. Uisome mwenyewe uniambie kama inasema exactly vinasema. So kusema ati Mungu mbele, I don't think that's how it works. I don't think so. Sababu kwa New Testament ile story ya inasema hivi, God is in you. Si lazima uende church saa zingine. God is in you. Ni individual, it's a personal relationship. Nikisema ile words za nini, personal relationship. Ni wewe lazima ujiactivate personally. Nikisema kuna conscious or subconscious mind. Useme I will succeed. Alafu follow your path. Sababu watu wengi waga unakuwa brainwash na depend na who akona interest na life yako. Sawa? So sema na apply green card, alafu Mungu mbele, alafu waachie hapo. Alafu useme na relax. Ngoje Mungu ani God go before me. Watu sema hivyo. Pastor kwambia let God go before me. Alafu mbuka pia mapasta technically ni salesman wa church, by the way. Ni salesman. Sababu church ni non-profit. Mimi nakwambia nataka kufungua non-profit. Naangalia hizo mashauri. Okay, I'm going to be honest with you guys. I'm part of a non-profit. Seriously kabisa, I am. Unless iko kama it's dying out. Ule mtu alikuwa chairman alimove out. So but isn't it requirement of non-profit, you have to raise funds from the public. So kuna design flani, siwezi waambia specifics, but ukiangalia vile church na run, it's part of a non-profit. Watu wadosi donate kwa church ndio wapate tax breaks. Anyway, hiyo ni story nyingine. So useme ati God will go before me. Preaching yote nakwambia hivyo ni ile kama unakuwa motivated ndio utoe do. Anyway, story mob. Acha tu kila mtu conscious yake. Wewe do your thing. Turudi back to you. Nimeweza kuingia story nyingine, ndapata ma haters hapa hivi wananichukia vibaya. Nasema albua peni Mungu. Mimi ni msema naamini Mungu bwana. Nasema tu ile logical mind na ujue. Kuna biasm, unaona? Unajua okay, ndio cheka nani? Nisema sitaki kuingisha mseko kwa noma. Nafanya hivi, tutakuwa na live, tukuwa na conversation ile kama na time job ikipungua kidogo, alafu tu discuss hizi vitu ile ikuwe interactive, isikuwe ni one sided, itakuwa poa sana hivyo. Tony ndio chaka Tony si wewe, niko already applied, now leave everything to God, Mungu mbele. Sasa naelewa Tony, kwa sababu hiyo umesema hivyo, I don't want it to be a cliche. So hope to see you bro when I get there. Unaona? Yeah, hiyo ni poa, sababu usiwatu kama Mungu, God go before me. Personally, wewe nia yako ni gani? That's how you achieve it. Sitaki kusomea mtu Bible sasa hivi, but nakwambia hivyo. Sawa, tuendelee. Macho za Kumunda, mambo ya kaka Albo, nimekutumia picha yangu kwenye WhatsApp yako, naomba unifanyie review kaka. Nafanya ndairan kwa hii website ya nini? Hii website ya ama naangalia metadata, nikwambia kama iko poa. Two things. Hata sitaangalia mbali. Afu siogope nikwambia I meet expectations. Enda uifanye tena kama ni mbaya. Sasa so ukipata muda nitafurahi
kuona input zako kwenye picha yangu nimekutumia kwenye WhatsApp. Sasa ndaiangalia leo, hopefully ndaiangalia leo. Wacha niangalie TikTok. Muangalia TikTok ndio isikufe na engagement. Umeona? Iko poa, iko na engagement. Ama ndai shut down tu, imekuwa how long? Watu si wengi sana huko. Juu muipatia less, sijui kwa nini, sijui kuifiga kwa computer. So Nixon amesema ni aje Albo, mbona most men wakija US huwa hujoin military, na by the way kazi ya military na msee anafanya kazi ya dump truck ni ipi ana earn pesa mob? Mi sijui, unajua military iko na salary pia. Salary ya military iko based on ranking yako. Kama uko na degree toka Kenya, ukiingia military utakuwa officer, kuna exam utafanya. Lakini I'm not the best person kuuliza hiyo swali. Kaa nyufuatanga John Duty yuko military, ama msee yote ashaingia military before, atawaambia hiyo story. Mi sijui hiyo story poa kabisa. Ule anaelewa hizo ma structure. Brother in law wangu alikuwa US Army, naweza muuliza pia niambie. Lakini difference ya military ni kama organization fulani hivi, kuna salary, kuna structure, you can save your money, sababu ukienda war mostly food is provided, accommodation inamaanisha mnalala kwa barracks, hiyo si accommodation poa. But business ni business ina potential ile, nisemaje, growth ya business inaweza grow faster than anything to do with employment. Lakini military pia unaweza ingia business eventually, kama ukiingia na hizo za ma-arms na hizo makampuni kama Boeing. Anyway, hilo story ingine, but watu waamua, maybe kila mtu maybe ni ile wale wako kwa your sphere of influence. Watu wengi wajuangi information, unajua hivyo. Si we try our best. Watu tuko YouTube Kenya, so try kushare information na watu, ndio watu wakuwe aware. But at the end of the day, the choice is yours. What do you want to do? Takuingia military, sawa. Hiyo ndio the best chance uko naye, ingia military. Umeona sasa? Kama John Duty aliingia military, alikuwa YouTube last year, ikatake time yake off. Nilinotice tu msa amepotea. Kwa nini? Sababu kuna vitu labda anafanya military, haiwezi mwala kwa social media na kwa military, ita throw balance off kidogo. Juu hiyo ni organization, ni kitu serious sana kuingia military, si joke. Juu mna protect country, kuna specific laws na vitu nafaa follow ma guidelines. So it depends. Kuna watu ingia military ndio pata ile free education, ile GI bill ilikuwa pass juu which second world war. Ukiingia military au kulipia shule. So if that's what you want, sawa, unaweza ingia hivyo. Lakini maanisha ni watu wengi. It's up to you, wewe una choose. Si ati kuna shindana. Mimi nijipata kwa hiyo situation, I had to go through dump truck ile business. Dump truck nimekam baadaye. I bought my first dump truck 2020. Before that nilikuwa side dump. Ilikuwa trucking construction but side dump. Kwa nini? Side dump is cheaper than a dump truck. Sababu side dump you can take any truck, we convert it to a side dump. Dump truck you have to buy the specialized equipment iko exactly kama dump truck. Hata speaking of which, labda ndawapostia video moja next week ya dump truck. Moja ilikuwa 2 weeks ago, nikienda catch up na hiyo video bado. Ndio hivyo. It depends. What we choose. Hakuna ati nini difference. Albo Steve hapa, I've been following you from day one. Financial freedom frontier. Tumeongea Steve siji. Ungekuna get in touch ngekumbuka poa kabisa. Kama Vini. Unaona, let's like the live guys. Vini namjua juu. Vini you communicate. Hii ni poa pia. Hii ni poa. Thanks for sticking around. Vini ni aje? Naona najua pia good vision, najuana. So najuana wase. Sawa. Hata sitaingilia story yao. Inakuaje? Naona wanaongea tu conversation yao hapa hivi. Na mimi naweka tu hapa kwa screen bana. Ninge skip yote, lakini sawa tu. Acha niweke hapa je communication. Hii ni free platform. I've applied and I just hope for the best. Hope for the best too. All the best to you. Lakini kata kuingiana, plan B haraka haraka. Usingoje. Unajua watu uzeeka, you get old every day. Every minute. Nikimaliza hii live from the time ulianza kuwatch, mpaka by the time live imeisha, you'll be 1 hour older. You were younger an hour ago than you are right now. So much as a Kamunda, tuko 29 people on the live. Jamani, like the video. Anatupa nuggets. Oh, like video. Nasema anataka sema tu like video. Like video inakuwa inasaidia engagement ile kwa watu wengine wale inasaidia engagement. Kwa hii algorithm ya YouTube inasaidia. Niaje album, mambo vipi? TikTok kuna anything? TikTok hiyo nyamaza sana by the way. Kama na avoid. Hakuna swali hapa. Sawa. Tuendelee. Like video. Oh, mesa huku Qatar. Niaje huku Qatar nani?
alichange jina. Poa kabisa, ni aje? Sikujui jina personally huko Tar. Labda nikumbushe jina. Bantex asemaje? Albo, good job bro. Always na shukran bana, shukran kwa encouragement. Techno Sean on the beat, official Chana Kijana following. Na jina refu, jina yake ni refu kuliko comment. So, jina yake ni, lakini msee wangu, kama wewe ni msanii, kama wewe ni msanii una do music, wacha ikuwe plan B mpaka ikuwe plan A, kwa sababu music ni kama side hustle. Usiwekee music unless udu ma concert, unadu music ni kitu tricky. Don't waste 10 years ya life yako kuchase music na ijai succeed. Tafuta job hapa, yani music yoga side hustle. Watu wengi ma musician walianza side hustle alafu waka switch wakuwa, yani mtu anza na side hustle, ukikuwa na ile main hustle, side hustle, alafu side hustle because it's your passion, ukiinsist nayo ina flip inakuwa the main hustle, alafu unataka kufanya ile main hustle, alafu inakuwa the whole thing. Unaona sasa, music ni very tricky by the way. Success rate ya music ni kama 1% out of 99 kuna failure rate, so kuwa very careful na hizo stories za art. Lazima kuwa na team around wewe, kama ukijifocus na the right team utakuwa sawa. So kuna watu wa like video wasema hivyo before ningekuwa hiyo nini. So how is racism in the West, especially certain countries, and have you ever faced such? Leo nashindua kama hiyo ni kawaida. Racism, acha kama kitu moja na racism, sio kaza tumie word kwa nini, sema tutumie utumwa. Utumwa ni hivi, hiyo jina sijui jina gani, sema stock exchange. So ndio jina yetu ya leo. Mzungu yoyote, wazungu wali from 18 something 1835 or something, wazungu wote walikufundishwa kukuwa na ubaguzi, walifundishwa. Yani ni kama ukipata mzungu yoyote, default ni mbaguzi, default. Hata before, hata wanafundi, yani kama ni utumwa iko hivi, iko systematic. Maana systematic ni nini? Ni systematic. Umeona? Ile iko kama implicit biased. Kuna ile explicit bias atakwambia on your face, but watu wengi wako implicit biased, ile tukuwa ndani yao kwa roho, najua nachukia tu watu juu wameambiwa sisi ni watu wachafu, sisi ni watu, ni my allegations tu. Ni ile kama unatumia mtu akufanyie kazi for free, uwezi ajue, uwezi taka akuwe na any sympathizers. Jina ni empathizers, si sympathy ni different. Empathizers they are kwangi empathetic towards watu walikuwa watumwa, au wanaona kama they would rather wasikie ile uongo walidanganywa ati Waafrika ni wachafu, ni akili ndogo, ni wajinga, wanawake wao ni promiscuous. They want to believe that, sababu ni cognitive dissonance. You know, kile unafanya ni si utu, si ubinadamu, lakini you want to make yourself feel good about your bad deeds. So what do? Una try ku switch your position. Anyway, ndio hiyo sasa ina exist hiyo, sijali ni kama institutionalize, iko hata sitaki kusema history na fanya hivi. In the future tukimaliza story ya DV, tutakam tukuwe na discussion to bring topic fulani, alafu tuende step by step. Ndio sitaki kwa opinion yangu peke yangu, nataka mtu at least to contribute, tuongeze utumwa. Itakuwa poa kwa mtu kama join conversation, alafu tuongee in general, mimi nda moderate kitu kama hiyo, alafu ndio tu ile itakuwa different perspective juu hapa ndakuwa one sided. Sitaki kuongea story sana sahi, itakuwa one sided. So Derek asemaje? Present. Okay, present, sawa, itakuwa hivyo. Haron Janthi nasema Jangi, sawa. Nani huyu? Miss Imani asemaje? Good to see you bro, after BSN you go for the doctorate, nurse practitioner. Oh, nimesahau hiyo nurse practitioner. Just a quick one, can I visit Kenya as a new immigrant with my green card? Yeah, exactly. Uko na green card, that's your thing. Sababu unajua nini, kama mimi when I travel to Kenya for example, bro, ndio travel, suppose travel Kenya, passport yangu ya Kenya expire, so I have to get that renewed, lakini iko na passport ya America iko valid. So when I travel to Kenya for example, ndatoka hapa kama mtu wa Marekani, navuka airport na passport yangu ya American, nikiingia Kenya I have to pay for tax. Sababu mimi ni immigrant, mimi si mwenyeji anymore, but if I show up with my Kenyan passport Kenya, naingia free. Sijui kama ni possible, kuna sema kama kuna dual citizenship unaweza exit na American passport alafu enter na Kenyan passport,
alafu ufanye shughuli zako, ukimaliza exit na Kenyan passport, alafu enter na American passport. Sijui kama ni possible, sijaijaribu, but msikia it's possible. Lakini green card ni ile, when you have your Kenyan passport, that means you're not an American citizen. Uki-exit America, una exit na your Kenyan passport na green card. You don't need the green card when you're exiting. Lakini when you're coming back to America, lazima uwashe green card ndio waone, oh, wewe ni permanent residence. That's what you do. Kama my mom akatumia green card. So the only time you need the green card, specifically, by the way, when you're traveling out of the country. Sababu ukirudi back without the green card, they will never let you in. Utaingia kwa port of entry, watakwambia go back to from where you came from. Itakuwa hivyo. Lazima uko na hiyo. So green card ndio kama visa yako permanent, ile kushow I'm actually a permanent resident. Ndio hiyo kadi ya ku accepted back into your country of residence. Nasema hivyo. So you can travel anytime as long as you have it. That makes sense? So next ni gani? Carlton kama kawaida asema big up mzee mzito. Albe ni vowels, by the way. Nataka alba, albe, albi, albo, albu ni vowels. So akondakas, akondeine, akondani, nimesahau gani ingine kama kawaida. Carlton ni vowels ile. So Maish Ken anasema which are the best dates for application? Enda ulize Owen, hiyo ni Owen. Naona paid information. Enda kwa Owen akwambia. Mi sijui which are the best dates to apply application. Yeye anajua, asha study hizo vitu. Aliangalia, unajua Owen ni CPA, ni accountant. So aliangalia ile trend ya the last, kama alichukua analysis ya the last, sijui ni 10 years. Hiyo samio kitu by the najua, nishai watch. So alichukua ile statistics akaona kuna time fulani more people get visas, less people get visas. So enda kwa Kenyan American Home, I think ni TikTok. Akona hiyo information, atakupatia. Kama ni information, we mlipe atakwambia. Kwa sababu it's a paid, ni subscription. For his time, mlipe time yake pia. Unaona? Niko busy sana by the way. So usiogope kumlipa, mlipe hiyo do yake pia. I feel kama hiyo information anapatia ni mzuri. Alimake hiyo analysis akaona kuna month fulani more people get visas, less people get visas. So anajua hiyo ni story yake. Yeye siwezi kanyagia huko. Enda kwa wake muulize. Unfortunately. No. Passport photo ni 300 Kenya shillings. Okay, sawa. Vini amesema passport photo ni 300 Kenya shillings. Sasa, enda ulipe 300 Kenya shillings. It's worth it. Unajua, as a business owner, mu take risk. So, na hiyo risk kuna two options. Nikifail, nimefail, sawa. Terrible. But nikisucceed, so muga niko more optimistic. Musema, chances of, the reason why I'm taking the risk ni ile, in case nikisucceed, ime supersede nikifail. Sawa. So I'm buying a truck. Buy truck. The truck I was driving ilikuwa paid off 2020. Nilikuwa na Freightliner Colombia 2007. Buy 2021 quint axle dump truck. Ilikuwa 224,000. Hiyo ni pesa nilipa, by the way. Nifanyiwa discount ilikuwa 240 kwa discount ilikuwa imekaa hapo kwa dealership for a long time. Ilikuwa ile stock haija move because they were getting a new wakanifanyia discount. They wanted it gone. Of course, garis are overpriced anyway, by the way. Garis are overpriced. Everything in America is overpriced. Utapata labda cost hiyo gari ni 140. But because ni business, they have to sell. Hiyo markup ndio profit yao. So walifanyia discount ya 220 kwa sababu ilikuwa the last year 2021. The last ile itongaje stock. Because wakona stock mpya na come 2022. So because this was the last truck, they already made their money. Wakanifanyia discount ya 220,000. Otherwise, everybody else alipa 240,000. So musa tu kweli, yangu ilikuwa 220. I mean, why lie? Lakini, hiyo risk ya kubuy hiyo truck in the beginning, it didn't make me any money the first year. Okay, which is okay. Maybe ngiri moja, ngiri mbili once in a while, but I knew I'm building towards something. So, hii risk ilikuwa worth it. So, sasa ukiangalia kama 4 years down the lane, karibu ni pay off by the way. 2020, 2024. Almost paid off by the way. Maybe 2 months, 3 months back, alafu by April next year, I can pay off. Anyway, that being said, so funny. Anyway, you gari sahi siku hizi ni passive income. Mbona sasa? The money from that truck ina contribute towards it, ina make my life easier in a sense, if you get what I'm saying. I'm still driving an older truck myself, ni 2019. Lakini Volvo ni 2021, still making me money. Mbona sasa? Passively. I don't have to drive. If somebody drives, makes me money. So ile
risk unachukua kama ni $300 kufanya passport, hiyo $300 could be a lot of money now, but 3 years from now itakuwa peanuts. So is it worth the risk? The benefits outweigh the risk. That's what nasema hivyo. So lipa hiyo 300, piga picha, unaona positivity hapa, hakuna negativity. Ina kushow pia kama iko na error ni ile na go through haraka before tumalize live haraka na go through the whole thing. Sema this month yote mpaka I have maybe 2 more lives na repeat story. After this maybe tutamove kwa hizo kama Salusha win na create video kama ya kufill up DS, ni DS 150 ama 250, hizo ma DS, hizo ma documents afterwards, because I did them. Niko nazo by the way, copy zangu zote niko nazo bado, niangalia file kazipata zote kabisa. Hata namba yangu ya DV ilikuwa DV-2007 yangu ilikuwa hivyo 2007, hiyo ndio DV yangu niko naye. Siwezi washow juu kuna jina yangu na nini ma personal, lakini anyway naweza show mkitaka nikideduct hizo ma zile sifai kuona. So aita show picha na fakoto vile fakua. Mimi na prefer enda kwa studio who know what they are doing. Hata kama unashuku enda upigwe picha alafu nitumie, alafu ndakuangalia hiyo metadata nikwambie oh iko poa kabisa. Kuna requirements, fanya hivi, nitumie email bleep bap sijui bleep bap tuma nini, I'll send you the information. Ama sijui ni copy up, naweza fanyaje PDF kwa YouTube ni share ndaiweka kwa, ama niweke, hata sijui nifanya, mimi sina website, ndaiweka wapi? Naweza print information na kwa comment hii video, kwa hii video comment hizo ma requirements, uziangalie uzisome. Ni very simple. Ile tu kuna specifications za pictures, zile metadata inafaa kuwa 600 megapixels by 600 megapixels wana allow. Enda kwa professional, it's worth it. Pay somebody to do the job you don't want to do. Umeona sasa? Nakoga hivyo. So Vini, it had an error yesterday but now it's okay. Oh, sasa ilikuwa passport, sijui ilikuwa gani. Oh, hiyo machine yenyewe, the website. Wasona apply by the way, it's busy. So unakuwa very careful apply. Apply mapema ndio usingojee the last day. Kwa sababu kila mtu yungoje mpaka last minute. Don't do that. Kuwa the first one kwa kila kitu. Mpenda hivyo, mpenda kuwa the first one kwa everything. Ndio ile kama sasa voting you're supposed to vote November 4th. So please don't apply on November 4th. Utakuwa too late sababu America wale wana run website utakuwa kienda kuvote. So hata Nael sema hivyo, anasema please tuma kitu before November. By end of this month umetuma manzana naye imeenda kabisa. Sababu tuko na election this year. November 4th ni election. November 3rd itakuwa very busy. November 5th ni results the president zitakuwa announced. So please kama una apply green card, apply mapema. This month, next month usi apply. Don't even do it next month. Too late. Manzana naye this month. Kama unaona hii live leo, manzana na history leo uende hivyo, manza kila kitu. Nataka make videos less na go through everything this week. Hata TikTok pia. Najua TikTok mwacha wase nini mbali sana. Hebu nione kama kuna nini swali hapa hivi. Hakuna ingine nuggets za wisdom. I'm selling TikTok is Maisha. Hakuna sana. Watu wengi sana. Anyway. Sasa. So I'm still listening. Good visuals. Dante Prince. VP Albo. See one man cave, you bring guests, e.g. nurses, military people, etc. Watu wate elimishe. But Dante Prince by this, yet it's kubring wase. Mu invite watu wakuja hapa hivi. Unapigia mtu Sato, ako busy. Unampigia Sunday, anapata excuse. So I gave up, and ni give up. So labda nitoke nje, niende. Lakini kumbuka, the reason why niko so busy this season ni juu na run track 3 peke yangu. Last year nilikuwa na wife. Kama sasa yani watu they don't have time. Kama nas haizi kuja kwa live, labda nimtafute job sababu wako job, na kama kwa home amelala, labda kuna familia. It depends, unaona. Maybe itakuwa tu ile kama ni kuna short interview. Hii kitu iko structured, mood do live every Sunday. Lazima mtu akuwa available on Sunday. One day nakuwa lucky unless nifanye live stream, mtu join live stream. Itakuwa poa. But sasa sina time. Nafaa kufix track yangu antenna ya ile CB radio before tomorrow. So after live hivi nakimbia ninunue supplies za wiki. Kuna supplies mu buy hizi ma window washer fluid, ma oil, ma grease zote ni buy, niziwache huko hivyo. Niko kama shelf hivi mu ya kwa floors zingine, alafu ni make track iko ready, alafu ni come home ni prepare for the week, nianza wiki tena. Umeona sasa? So sina time mob sana. So in the future ikwa winter ikifika na kuwa na live maybe 3, 4, 5, 6 hours,
alafu maybe mtu akuja kama guest aongee, itakuwa poa. I don't mind, mi na moderate tu, umeona. So watu wapatikani, si ati nasema kama unajua nasi yote gonna do YouTube, sijui hata siku hizi sionengi video sana, mwambie tu ende muulize maswali. Mi si compete na mtu, by the way. Kama kuna mtu anapata information, more power to you, patiana information, but watu wako busy pia. Sasa si ati nimekataa, ile tu watu wapatikani. You relocated in the US in 2007. What were you doing before you got into tracking around 2012? What were you doing before you got into tracking around 2012? Phil, 2012 niko track mbaya sana. I was still driving truck. Ama namaanisha nini 2002? Sababu 2007, 2012 ni some years. Kampuni yangu officially imekuwa established 2012. Hapo ndo nimebuy truck nikaendesha truck peke yangu. 2011 nilikuwa dere, 2010 nilikuwa dere. Umeona? 2009 nilikuwa dere, 2008 August, September ndo nimeanza tracking. Nilikuwa a year and some months old in America. So sijui unaweza feel 2012 nilikuwa nishaanza kampuni already. I was still doing tracking. Actually 2012 ndio officially my company ilikuwa established. Ile I bought my first truck ilikuwa hiyo mwezi 2012 April, March ama May, kitu kaa hiyo, sikumbuki hiyo date. I think ni April, something like that, 2012. 11 nilikuwa na drive hiyo msee. So wazi albo, zidi kutuchanua, you should run for our subconscious mind, else someone will you should run our no, I can't run your subconscious mind. Hiyo ni wewe. Someone else will ruin it for us. I can't do that. You need too much responsibility. You have the power in you, by the way. That's the whole concept. Kama unajua story, sitaki kusoma Bible kwa sababu kuna vile social media ipendangi story kama hizo, ile ukilean towards your strong opinion, apendangi story kama hizo. Lakini ikikuwa tu word moja, wale usoma New Testament, kuna mahali au mwitanga Jesus, lakini jina yake si Jesus, ni Yeshua. Yeshua ndio jina yake real. Jesus ni jina ilitoka kwa European, hizo ma translation za Europe. Jesus, hiyo si jina ya Jesus, hata J exists kwa Hebrew, ni Yeshua, kama Joshua, Yeshua. So Yeshua akasema hivi teaching, akasema hivi, asemaje? The kingdom of heaven is within you. Sikia story. The kingdom of heaven is within you. Endo some teachings za Yeshua tena, uone kile nasema. Asemi ati the kingdom of heaven is with Albo to control my conscience. It's within you. You have the power to determine your destiny. In other words, usininde tu, kumbuka Yeshua was killed by the government. Kama your story is real. I mean, kuna holes. Alikuwa killed by the government of the day. So alikuwa anti-establishment. Akasema you don't need to go to a fancy church. The kingdom of heaven dwells in you. The spirit dwells in you. Sikia story. Kama unasomanga Bible, si lazima usome by the way, lakini I think ni very universal. Sababu hiyo jina ya the kingdom is within you, ukiangalia Buddhist, uangalie Hindu, uangalie hizi Mazoric, zinaongea juu ya story ya within you. Historia gava ilikam kuingilia, ikaita Christianity ndio ilikam kuharibu maneno. Inasema come kwa church, lipeni sadaka, fuata mtu mmoja, let them teach you, you don't know anything, you're peasant, okay, whatever. Even nasema hivyo, you have it in you, your subconscious. Kama una information, maybe you need to read more. Kwa nini? When you read more, ama kama uwezi soma, by the way, find podcast. Utunaongea, suppose nasema I want to learn more about business, enda kwa YouTube, sijasema TikTok, YouTube. YouTube ni boring, by the way. Nimesema ni repeat paka imekuwa nisema jina yake wrong last time. Jina yake inaitwa Scott Galloway. Scott Galloway. Sijabai book yake bado, na kwa list yangu though. Alisema the boring things will make you rich. The boring things will make you wise. No. The boring things, see, entertainment, studies, intimate. The boring things will make you rich. End out of the podcast here, how to start a business. Kama ujui shares, how does shares work? Skiza. The first time unaskiza uta make sense, ni video ya mtu anaongea haraka kama mimi. That's mu record video. I watch my videos, I could have said that better. But then muji review, na si video kama next week na watch kama 3-4 times. Ukiona views zangu zikona I got 4 views, hiyo ni mimi. Nime watch 4 times. Make sure kile nimeongea ime make sense. So that's how I build.
mu make video na make live hata 2-3 hours, I watch it again and again and again. That's how nataka kuimprove video yangu. That's why from the beginning kianza hii video mpaka saa hii nimekuwa na some form of confidence, because nyi wase mmeni enlighten. Like I'm learning how to speak to you better by doing videos every day. So hata kama hiyo change haionekani, I know it's different. Sababu saa hii mwanga very careful how I communicate. Natry kufilter. Na fikiria about community guidelines, alafu how do I communicate effectively, ndio ni make message. So kiniambia, nasema hivi specifically, sijasema mimi ni Christian, I'm not opinionated. Natry kuwa even ground, ile even. Nasema, Bible sema the kingdom of heaven is within you. So anybody akona hiyo capacity ya kukuwa the greatest you've ever been in life. Tafuta mtu celebrity atashindwa, what are you talking about? Kama unamwangalia ni celebrity, ni mtu wa kawaida tu, by the way, ni mtu wa kawaida tu. The ordinary you can do great things. Naona, I will send you a helper. The helper, you will do greater things than this. Sikia hiyo topic, by the way. I don't know how I can explain that. Lazima niseme Biblia. Itakuwa poa tukikam kwa ile interaction, msikie hii story. Kwa sababu wewe mwenyewe kuna hiyo capacity. You have the capacity. Umeona? Wewe, si ati ni mimi nakusaidia. Ikileta kabia ni ile, maybe you didn't know. Learn, study. Utakuwa hivyo. Yani you'll have the abilities to decipher vitu mzuri, good from evil, naona, poverty from rich. Ukiona hii ni unadanganywa hapa, hii ni brainwash na hii si brainwash, you will know that. Kwa nini? Ilitoka discernment, you'll have the discernment. Mbona Albert do business kwa msalimu zati, oh Albert, what do you think of tracking? Kusema kweli kabisa, for the sake of life lazima ni interact na wase juu kila mtu kwa level ingine. Kuuliza, what do you think about tracking? Kuuliza mtu kama mimi, what do you think about tracking? In retrospect, ile tu in real, it's a stupid question, but ask the stupid question. Kwa nini? Sababu kama unless watch channel yangu video moja in the first time you watch my videos, kama ushai watch video yangu previously, utajua tracking inani benefit mimi, na everything move for the tracking. Labda kama nimemiss something, nimeimwaga yote from last year kwa hizi ma video, nimeipoa tu, yani kila mtu achukue, it's up to you, free for the takers. No, ni free information. Utajua tracking wanalipia bill, by the way, driving tracking wanalipia bill. Ina hizi microphone, hizi microphone, hizi simu nne, angalia mwaga na simu ngapi, mwe sema ile na simu mbili. I hate this, by the way, I hate having two phones, I hate it. Prefer yangu personal phone, alafu na phone ya tatu iko hapa ya nini. I hate having 3-4 phones, nachukio, but because I'm doing business, sina choice, lazima ni separate. How did I learn kwa kitu wasemaje? Put your business away from your personal life. Muona sasa, kuwa na vitu yani umezitenga, hii ni biashara, hii ni personal, but I enjoy doing it too. Kuna ile pleasure, sababu when you try something for the first time alafu ina work out, you feel good about yourself. Kwa nini? You are achieving something, ile uko jua kama uko nayo, ina unlock another potential, another level of your consciousness. So kumbuka, the kingdom of heaven is within you. Kama hizo words na make sense kwako, kama zi make sense kwa mambo ya kingdom, sema you have the ability, you, to be the best you can be. Wewe, nobody else, just you. Wewe. You just need more information, you need more knowledge, you need more, that's what you need. The things that are difficult for you to do right now is because you don't know them. But once umezijua, uko na 100, by the way, to be honest, maybe you could even, uko na more capacity than mimi kuzifanya. You will do greater things than mimi. Utakamu do live yako, utakuwa na Kizungu na Kiswahili, uta have more reach, utakuwa na more everything. Kwa nini? Because umeona hii yangu ndogo hii inafanywa kwa basement man cave talk, utado greater things than mimi. Kwa nini? Sababu wewe unaanza uanzie mali mimi nianzia, trying to figure it out. Wewe already uko na shoulder to stand off. Labda umeona Kenyan American Home, Owen, umeona maybe John Duty, umeona, nasema tu majina leo tunajua, umeona tu wase they have done it before you did. So all you have to do ni kuangalia game plan yao, then you perfect it. Unaona sasa? That's ni muhimu kufanya hizi ma live. Alafu pia mfanya hizi live ni ile hata watu wangu kama kuniangalia, in case nikikufa leo, the only memory they have ni kuwatch video sema, oh, this is my dad, akafanya live 2 years ago, ndio hii ni yake, namuona ndio huyu hapa, kama is like speaking to me, ile memory yangu. I'm creating a digital footprint ya watoto wangu pia. Muona sasa? So you have the capacity. Don't even doubt yourself. Don't self-sabotage your progress. Usifikirie doubt. Nobody achieves anything. Suppose kama ule msetonga Steve Jobs, kama example,
in example ni musema ni cliche. I don't believe jina yake ndio inaapia. There's somebody ule jina yake unknown ali create iPhone. But kama Steve Jobs akisema, man, this thing here, this project here, iPhone, I don't think we can make it. I don't think so. Hii to give up. Alafu give up. Self-sabotage. Hatungewai kuwa na iPhone sahi. But guess what? He did it anyway. Set na iPhone 16. Mi na 15 zangu zimekuwa mzee. Hizo are the same, by the way. iPhones are the same. As they change the last haongeza kitu moja ndogo, which hata is I make any difference sababu you don't even use the features anyway. Ni ile tu they have to pitch a new idea every year to boost the sales. Ni sales, by the way. Business is not, purpose ya business is not to make money, is to create customers, long life customers. So iPhone, you say, oh, it's this year. Everybody's doing that, by the way. Ni kama unafuata model ya iPhone. So iPhone is one of the richest company in the world, sai. It makes sense. It doesn't make any sense that you're the richest. I think the most famous phone ni Android na Samsung, lakini iPhone beats them. Kwa nini? Inauza kitu premium, more money. Just like, ironically, Tesla iko na shares zake ni more expensive than Ford, ama BMW, ama Toyota. Kwa nini? Because Tesla is an electric company. Na ukiangalia Toyota have more sales, have more outreach, lakini Tesla imejiposition in a way it's defining automotive industry na electricity. So you aspect ile ya kudefine ile, it's so far off, removed from the regular ones. Shares za Tesla itakuwa ni $80 shares, alafu Ford ni $16. Angalia hiyo difference. So ukinunua shares kwa stock exchange, Tesla itakuwa more expensive, so it'll make you more money. The people who are making money wale walinunua mapema. Unaona hiyo difference? Kwa nini? It's innovative, ni a software company, gari zao ziko electric, yani it's different from the norm. Imagine tu, na ni idea tu. So where is self-sabotage alafu go anywhere? Sometimes you have to take those hard decisions, those hard risks. It'll make a difference. Me, every time I buy truck, niliogopa mpaka mwisho akasema, wait a minute, hii decision ni make kubuy truck iko na payment, sababu comfort zone ni comfort zone. Unabaki hapo kwa status quo. Kama uko broke, uko complain I'm broke every day, you'll keep all you're doing is whining. Hautai advance. Lazima utake risk, useme hata nijitoe Kenya niende Dubai, for example, Middle East. Alafu while you're there uko uncomfortable. Your uncomfortability ita create an animal. Nasema kama example, ile lion itafunka, yani uta arouse the lion, the passion ile inside you, yakisema this is not my life, let me make it better. Kama usema hivyo, musema kama joke, tukasema tu ndanunua gari nataka one day. Kama sasa it's very weird. Gari nataka kubuy gari sasa, nataka kununua van, by the way. Van, si gari ati Range Rover. I need a van. Ile iko na viti mbili na space ya cargo. That's it. Ni kama hii box truck. Why do I need a van? Sababu nikienda ku supply za truck zangu, muwe na gari mbili na drive moja, trip moja na kama DEF nanunua kama 22 DEF za wiki. Unaona, 3 per truck. Na trip moja. Kama sasa I need to go repair my truck. Na need ngazi, na need tools. Sasa ni gari moja ni drive nikachukue supply nirudi hivi, alafu chukue gari nyingine ni repair, alafu nirudi, alafu tena ni drive gari moja ni drop supply, alafu nirudi. Hizo ni 2 trips. Unaona? So I just need a van ile kuna space niweke my shelf. So nikienda kubuy supplies, 1 trip. Tools zangu ziko hapa. Imagine mimi sasa I just need a van, utility van. I'm shopping for a van. Sababu somebody wants to buy my A6. Akinunua tu hivi, hiyo pesa ni kwa van. Umeona sasa? Perspective imechange. What about the Q7? Hata jiuliza, why did I buy this car now? No. I decided ni comfortable kila kitu, lakini I'm looking for a van. Mtashangaa mkiona video my brand new 2024 van, msishangae na buy van, by the way. Hata pick up truck. Van iko na space hivi, nafungua mlango ndani. Hiyo ndio my next car. So I'm looking for the best van. Sasa hii ni a Ford Transit EcoBoost 3.5, alafu kuna trail ni off-road, saki off-road, na watu ile maybe 250 ama 350. Hizo ndio poa. Nishaenda shopping, by the way. Nilikuwa shopping on Friday jioni kuangalia moja. Haikuwa impress sana, but I'm looking for a van, imagine. So angalia priorities zimechange. Kwa nini? My goal ni 5 trucks. If I have 3 trucks and I'm struggling, nisha ku prepare mapema. Let me get a van before nikuwe na 5 trucks. So the Q7 itauzwa immediately hii. Ngoja tu uone. Somebody akishow up anipatie deal, game over, imeenda. Umeona sasa? Labda na buy gari moja ndogo tena, Toyota Corolla tena. Sasa hii hata si big deal. The priorities na change over time. Okay, anyway, tuendelee. So Humphrey Otieno asemaje, namba yako tunapataje
kuna story nataka kuchapia inbox. Namba yangu iko kwa every video YouTube. Wewe sikizangi, you're paying attention Humphrey. Wewe si mgeni Humphrey. Ushakuwa huko before. Namba yangu iko available kwa description ya video. Every video, fungua video saa hii ya nilipost jana, uende kwa description section, utaona contact information. Kuna email, namba ya simu na nini ingine. Kwa TikTok kuna inbox pia. Instagram, kila kitu iko hapo. Namba iko available, lakini ni text kwanza. Hope na namba yako, kwa sababu kama ukinitext namba yako na sikujui, I don't know how to reply to you. Nitumie jina yako, jintroduce kwanza, ile tu heshima, aseme hey, my name ni Humphrey, niko kwa live jana na hii swali, alafu ni save namba yako. Mu save namba za kila mtu, simu sizo onyesha iko hapa hiyo kwa TikTok already. Ngoja nione kama naweza, asiwezi angalia sana, iko hapa kwa TikTok namba, but ndio hivyo, namba iko available. Kama wewe si mgeni, labda uonengi video sana, muonge hizo serial namba kila siku. So Captain Tony asemaje, the specific day issue is a big lie. About nini? The statistics too, such that when many people apply in a given day, it's bound to have many people selected. DV is pure luck. Captain Tony amesema, give opinion yake, amesema the specific day thing is statistics. Captain akona, sijui unataka kujibu swali gani exactly, ilikuwa ya akanaongea juu ya which day is the best to apply for, ilikuwa green card ama ilikuwa story ya visa? Sababu kama ni visa, Kenyan American home. Kama ni green card, this year, kama unaishi States, Captain Tony, this year advisable tuma application before November, sababu kumbuka campaign inaendelea saa hii, presidential election. So November 4th ni voting day, November 5th wana announce, November 3rd itakuwa chaos. Hizi ma software za DV zinaraniwa, kuna watu wanazirun background. People hawa watu fanya nini? Au fanya programming. Sawa, programming. Wana make sure system is up in place. I'm pretty sure wata slow down between November 3rd, 4th na 5th. So you don't want to be sending your application, your green card, the last 3 days. Sababu watu wengi waga hivyo. Human behavior. Watu ngojea mpaka last minute, alafu wana rush in mara moja. Ile bottleneck. So people will be sending so many application, hata kama hii software ni advance, hata wakistretch out, at some point they will cut it off. Itapatikana wewe mwenyewe umetupwa nje, not because uliapply late. Ni ile sababu computer programming, technically computer ni binary. Hizo ingia hivi one by one at some point. Bottleneck. Unamwaga maji na kwa ni kama funnel hivi, funnel na hivi, alafu ina narrow down, inaingisha ndani kwa application. So to be advisable, maliza hii story recommended before end of this month. Itakuwa poa hivyo sana. Before the end of this month, mtuma application. Itakuwa poa. Yani be on the safe side. Mu era towards, kama kuna time any event inaanza 7 o'clock, I will show up at 6:45. Unless nimechelewa juu ya watoto, ama si ile event ya time. Kama ni birthday, ile nitachelewa juu sometimes uchelewa on purpose. Sababu ni birthday, sitaki ma crowds, I have 3 kids, I want to show up when they're cutting the cake, alafu nichomoke. Juu niko peke yangu, bibi na watoto 3, siwezi wa manage. So nda show up late, alafu nitoke earlier. Nipotee. Ile just to show up. But kama ni place schedule, I always show up earlier. Mbona sasa? Alafu ndakaa mpaka late. That's what I mean by that. Lakini specific day, pure luck, it's your opinion, anauliza swali. Sijui unajibu swali gani, but preferably kama ni DV, apply earlier. Kama ni story ya application ya hizi ma B1 ile ya Kenyan American, hiyo umesema hivi kwa ini yake, yosema there's some months in a year more people get visas, less people get visas. Hiyo ni true, by the way. It's very true. Enda uangalie video yake Kenyan American Home Owen. Alafu kuna subscription. So lazima subscription. You work hard sana. Ushaona how many lives nani Kenyan American Home fanya? Yofanya live kama every day saa zingine. He takes his time. Na pia ana watu wanne kama mimi, by the way. Namjua, tunajuana. So akisema subscription inamsaidia juu inammotivate kufanya more. Alichukua ile analysis akaona the last 10 years statistics is not matter, by the way, despite what Republicans say. Nazanga story ya Republican, lakini hata mambo ya politics. Tuendelee. Kumbe ulianza traki mapema. Mbona basi uliingia deni mingi venye ulisema, ama uliamua kurudi college? Phil, sijui nikwambia wapi. Deni nimeingia huko 2007.
2008 nichukua credit card ya nini, just regular stuff. I was trying to build my credit, nikanunua gari, ilikuwa payment, ilikuwa deni ni itongaje, deni ya gari itongaje, nimesahau jina. Kuna deni ya gari, jina kata kuingia sahi. Nilichukua gari ya deni, nilipa na 4 years. Ilipata accident by the way, ilikuwa total 2009. Nikapewa pesa, nilikuwa compensated, nikapewa gari kai pay off, nikanunua nyingine kubwa because I had a child. Sahi niko na mtoi 2009 hivi. Niko na mtoi 2010. Nikanunua Camry. Camry ndio sikuwa user, nikanaye mpaka I gave it to my mom by the way. Hiyo Camry. Nikanunua Audi. So I had debt, ilikuwa credit card debt. Ile nilikuwa I wanted clothes, I wanted furniture, I wanted a bed. So zile vitu za mahitaji za kawaida I was borrowing, nikachukua in debt. Ukihama kwa apartment, hauna kitanda, hauna couch, hauna meza, hauna dishes, utaenda chukua deni ndio ufanish hao, sababu unajua hizi vitu you'll pay them over time. Kama hii couch si deni, ni by cash. Siku hizi I have enough money, if I need a couch then cash. But back in the days nikafanya kazi minimum wage, niko na madeni kwa sababu I had to buy things on debt ndio nikuwe nazo, kwa sababu I was starting over in the beginning. Hata wewe probably utachukua deni kwa sababu uwezi afford. Kama watu simu, unaona simu kama hii iPhone, utaka iPhone, watu lipia for 2 years iPhone 2 years, ile unachukua ni 1300, unalipa 5000 down, alafu unalipa divide into 24 months. After 2 years ndio inakuwa yako, so wameilock, imelokiwa. So ukiamua kutoka kwa network yake hivi, you have to pay the whole amount, ni contract. Usipopay utaharibu credit yako, so you need to have credit to qualify kwa na iPhone 15 ya deni. Lakini mimi ni business, mmoja kwa simu nalipa cash na walk away. Unaona, hii ni different. So deni ilikuwa ile kutry ku establish life yangu, kununua gari, kununua manguo, kununua viatu, kununua couch, kununua TV, nichukua na deni, then I had to pay it off. Hizo ndio deni zangu za kwanza. So by turning 2015 I paid off all my debt. Niko ile ya couch, ya manguo, ya credit card, everything was paid off. So from 2015 nimekuwa debt free mpaka leo. So nijua I learned how to manage my money better. Ndio hiyo story ya deni. Sijiko najua hiyo story feel ama ujui poa, ndio hiyo story yangu basi. TikTok kuna anything ama nizime TikTok? Learn more about elections. Anyway, tuendelee. Hope sound iko poa. Hii microphone karibu. So Edmond Chege, if you're moving from Minneapolis, which state would you move in? What makes Minnesota better than any other state? Edmond Chege, ni kuzoea tu, kuzoea. Minnesota mimi nimezoea tu kwa wazungu. Unajua Minnesota iko 80% white. Any state iko south kama Alabama, Louisiana, Texas, nimesahau gani, Georgia, North Carolina, South Carolina, Maryland, kuna weusi wengi sababu wale weusi ni wale ma relatives or ma slaves wengi walikuwa southern states. Southern states are warmer than northern states, lakini all the states were racist. Hiyo si story. So mimi nikihama, maybe I'll have a house maybe in a warmer state, ile in December if I need a break naenda south Texas hivi, maybe San Antonio. Sababu mi napendanga, nimezoea life ya Midwest. Waka tumechill Midwest, tumechill tu, hatunanga story mob, you're not loud, tuko tu kama passive aggressive. Hiyo ndio jina nini Midwest. So I don't think there's a move any state mimi. Ile I'm so grounded in Minnesota, siwezi move. I will buy a house in San Antonio, Texas. Sababu San Antonio ni kama ya Nairobi na ni cheaper juu ni San Antonio. California ni very expensive. Florida is too expensive. So maybe San Antonio, alafu nakimbia huko summer, alafu narudi. Hivyo tu. I mean winter, alafu narudi. Ama hata Laredo kwa border. Huko kwa border kabisa, juu huko ni warm sana. Lakini Minnesota ni ile tu system zangu zimekwama hapa hivi. My parents wako hapa, my brothers, sisters, family, business, kila kitu iko attached tu hapa. Watoi, my friends, everything, life yangu ina revolve around hapa Minnesota. But hiyo ni mimi, naona. I can't move to any other state, sijui. I don't think so. Hapa itakuwa home bado. So Nick M, alafu Albo, unaweza cut off broker kwa construction job ama italeta shida? Ni ngumu sana. Unamcut off. How do you cut off your broker? Bona. Kama ukifungua your own brand new customer, unaweza compete na Apple kweli? Hauwezi. The best thing ni kupartner na Apple, alafu build shares zako. If you'll ever make it. Sababu Apple pia tena lali unangoje catch up nao. Ni competition. They'll beat you every single time. So cut off broker construction ile, you can get some few jobs on the side, zile zinalipa more, but eventually lazima utasplitia.
utafanya your private jobs 40%, alafu 60% na broker. Kwa nini? Sababu broker ndio kuna largest market share, so chances are ukitry kumcut off you will lose, sababu utakuwa enemy wake, atakuwa void, alafu ata shut down your business. You don't play in a business in a more leverage kuliko unanyemelea kando kando. Yani kama kwa cut off broker, musema hivi, the jobs they don't want to do are the ones I'll do. Sababu mara mingi unapata the big companies, they have small jobs, they send them to brokers, wanazilenga. Kwa nini? It's a waste of their time. Utashanga sana kampuni mfanya kazi nayo, broker wangu yosema hivi, any job iko less than 100 million hawachukui. Sikia story, nasema 100 million, kama hujasikia story. Anything less than 100 million, hata they don't even mess around with you. No. So which means 98 million, they will walk away from it. Mimi 98, wewe acha tu, hiyo ni domob sana. Sababu broker ile mfanya kazi nao akona 16 trucks zake, alafu ana control karibu truck 150. So imagine, so kuna arsenal ya 200 trucks, na hizo ni trucks tu. Akona pit zake, pit mahali anauza mchanga, so huwezi compete naye. Ameanza hii kampuni 1984, so akona head start ingine mbaya sana. Hizi ma big companies, when they need tracking needs, guess who they call first? Yeah. So lazima wewe mwenyewe upenye polepole, labda uanza zile, uchukue ma breadcrumbs, zile the jobs less than 100 million ama 50 million, uchukue hizo sasa, sababu kwa yeye is not so much money, kwa wewe ni big deal. Unaona sasa, but you can't just cut them off. Lazima work hand in hand mpaka yani you succeed in your own way. Labda umaja na au mpato wasemeaje, give me all your small jobs, I'll do them. Una negotiate, that's what you do, sababu either way you make money, either way. Lakini si rahisi hivyo, lazima establish market nini yako, presence. Understood. Indeed, experience is the best teacher. Saa hii wewe ni gwinji wa personal finance. Gwinji ni nini? Amongesha moja noma. Ni my personal experience. Mtu akifundisha wase personal finance juu, hata mimi in my mind it's like I don't even get it that well, but when I apply these things they work out. So musema ambia wase personal finance ni ile the way that nime learn from experience, hiyo formula yangu it's working, so tuni daily na work I'll tell you the same thing, live within your means. Simaanishi ati kama mimi for example nasema hivi, budget yangu ya month ni 5,000, sometimes mu exceed 6,000 7,000, but mujua budget yangu ni 5,000. So when ikikuwa 6,000 I'm concerned, why is it 6,000? Naanza kuinvestigate wapi ndo na lose money. Umeona sasa, business hours zangu kwa mwaka ni 1,800 to 2,000, najua hivyo already. Payment ni 120, kuna 125 ile track ingine, kuna 135 kama ni trailer yangu. So unapiga hesabu yako, unasema you can have less, you can have more. So if you work less, that means kama siku hizi mwana nimechoka vibaya. Kwa nini? Nimelala Friday jioni, nimeamka saa 3, tumedu za saa 3 activity kidogo tu, sikudua very commitment sana saa 3, nikalala tena afternoon. Nimelala leo, nimesleep in kidogo mpaka 9. Sasa ndio nasikia poa kidogo, sababu msemaje, nataka nikuwe at least nikuwe na ile niko active during live, doing information important kwa watu wengine. So lala looking forward to the live. Alafu after this narudi back to the job, niende nifanye repair truck, nichukue supplies, nipige trip 3 bla bla bla, watoto shule kesho, okay, wacha tu chaos. So that's it. Kama mtu yeye anitafuta, dada anipatie na shida, nimeenda wapi, tulikuwa na yeye. So ni kawaida, so unajipatia goal. It seemed to work for me. So musema, if only I had more time, if only. So hiyo ndio time yangu, I'm trying to buy back my time. That's why bala kununua Q7 ingine brand new, I'm buying a van. Nanunua van, by the way, I'm not kidding, nanunua van. Ina dirisha nyuma. Kioo mbele, driver, passenger, alafu cargo huko nyuma. Alafu ndeka kama shelf, ndeka kama kila kitu itakuwa kama moving shop, kitu kama hiyo. Hiyo concept nilitoa kwa service van, ndio na msela kwa naye kitambo. So nisema van, I'll build it myself. Nakuwa na parts za truck hapa, so nikienda kuangalia ma truck, I have everything I need kwa hiyo van. I don't need to make too many trips. Itakuwa easier kwangu, by the way. So na kitu ile itanifit in. Itakuwa white in color kama kawaida. But ni van, ni utility vehicle. Si pickup truck, ni van. Juu zafungia vitu ndani, alafu zikuwe secure pia. Anyway, that's why. Tuendelee. Don't move from Minnesota. Oh, Virox anajua alimove Canada. Oh, poor you, Virox. Poor. I feel sorry for you.
World Cup 2026. Will Canada and US need skilled workers? Sijaangalia kitu but nda follow up polepole nijue exactly how that works out, lakini mesikia wasi hint you can come to the US kuja kuona World Cup, lakini apply green card kwanza. This month apply green card kwanza. This month nimekaza kila kitu. Do nothing, we apply for the green card. Perfection, picha, apply before the end of this month. November sitaongea juu, nitaongea juu politics. November itakuwa elections. November sitaongea juu green card. Sijui wiki ni live ngapi zimebaki. Kuna live ngapi before tuende kwa nini, kwa leo ni 20th. Sawa, you only have one weekend. Next week itakuwa second, so itakuwa on Tuesday, so you only have like maybe 10 days to go to apply. Less than 10 days, 20th, 11 days, 31st, 11 days to go ku apply. Walk away, usahau your story. Apply to next week is the last week naongea your green card. After that sahau. Kama ukuwa na application araba niweza kurun out of time. Sahi 3:44, I'm supposed to leave by 4. It gets dark in 2 hours, so I need to fix that thing before it gets dark. Alafu malimu park track kuna lake, so kuna mosquitoes, so sitaki kukauka kama kuna mosquitoes, so live itaisha soon. Video ya ku apply nilipost last week, hata sijaifikia, maswali zimekuwa mingi. Maybe they do. Tuongee story baadaye, nataka keep up to date. So Dennis Outlet asemaje, how much income a month do you think can set one up in Minnesota? Tuseme for someone starting life in America. It depends on lifestyle yako, by the way. Sijui musemanga minimum kwangu ile tu, okay, labda si kwangu, nina kwa Department of Labor walisema if you make $35 an hour alafu fanye maybe 40 hours a week, angalia hesabu, utakuwa poa. $35 an hour ama $40 an hour, tuseme ile tuende tu $5 more. If you're making $40 an hour alafu nafanya 40 hours a week, hiyo ni how much? 40 by 40. Sawa, $40 an hour, 40 hours a week, itakuwa 4 by 4, 1600 a week. Utakuwa sawa na factor taxes, by the way, alafu lipe taxes, alafu whatever you have left over utakuwa sawa. $40 a week, I mean $40 an hour, hiyo ndio utakuwa poa kabisa. Ukimake $20 an hour na umekam stress in your beginning, lakini mko wewe na wife yako, mtakuwa sawa, mtakuwa make hiyo 40 bado. Hiyo 40 ni ya family income, by the way. Alafu kama uona make 30 na wife ana make 30, mko 60, mko above ile mnasema kuja hivyo. As a couple mnakuwa teamwork. Single itabidi utafute roommate, mshare cost in the beginning. Before mimi niko na roommate sana, by the way, before ni move kwa apartment yangu niko na roommate, lakini mostly kwa relatives, alafu one friend. Nianza na my cousin, alafu nikaenda kwa friend, alafu nikaenda kwa relative, alafu nikaenda peke yangu, alafu as soon as nimeget haya yangu hivi tena nikaenda kwa roommate sana makuzo pia. Ile sasa mimi niko na host watu kwa sababu niko na hiyo ability, mpaka waka move out. Roommate wangu mmoja friend akaoa, kuzo pia aka move on, hivyo hivyo nikaanza kuwa na familia, so nikaanza kuhost mother na mbuyu na bro, na inakuwa tu hivyo. Sasa hivi host watu, nimezoea kuhost watu, by the way, ni kama unazoea, but uko na hiyo $40 wewe peke single, $40 an hour, you'll be okay. Alafu kwa couple maybe 30 each, mtakuwa sawa. Mkimake 40 kila mtu, mshaongeza lifestyle. The best thing, msi advance na hiyo lifestyle, keep your lifestyle the same, start saving that money ama invest in that money na assets, income generating assets. Muona sasa, kama uko tracking, that's very easy. The tracking itself ni business, you make more than you need. Muona sasa, track you ilipo 120, nasema 35 ama 40, so imagine how much money you're gonna leverage ya almost double the income. So I make more than I need in a month. So that's what I'm always growing the business. Niko na ventures ingine, I can invest in other things. So ikisema I make more than I need, maanishi sasa na do ya kutumia wase wote Kenya waniombe do alafu natumia Kenya. That's not what I mean. I mean I make more than I need, more than investments zangu. Every dollar kwa account yangu jumuunga na budget iko accounted for. Kuna vitu nalipia behind the scenes za investments na kampuni help baadaye, shares, insurance, nini vitu kaa hizo. Muona sasa, so that's almost ile pesa ya YouTube ndio mupatiana ile ya YouTube. So depending on my views, if I was making more videos ama if I was making more viral video, niko napatiana more money. Lakini siku hizi sema tu I'm focused on educating people ama sharing information, or either one of the two. Time inaniishia, ndamaliza live in 12 minutes. Acha niangalie, nachelewa, lazima nifix hiyo mirror na nini hiyo antenna before kesho. So umesema watu wasijaze DV lottery on
or either 4th or 5th of November because elections. Why did the state include those 2 days for the DV lottery application? Ama the what do you mean by those days? Dante Prince. Mi nakwambia reality. America, baadaye unafaa kuwa na saa kimoja na America. Elections is not a holiday. Watu wanaenda job asubuhi kama kawaida. It's not a holiday, by the way. Hapa ni states, we don't sleep. Akulanga holiday. The holiday ni 4th of July, naweza sabu holiday zote. Kuna Valentine's Day holiday, kuna official holiday na kuna ile suggested holiday. Hiyo nini November 5th, mtu atamka asubuhi aende job asubuhi mpaka jioni. Alafu aende kuvote jioni, by the way. Uzuri ya Minnesota sio na early voting. So me, I'm planning to vote next weekend. Nimazana nayo. I'm after this week sometime. Nimazana nayo. I know who I'm voting for. Nishangalia kila mtu, nimeona kila mtu, hata kuanzia school district, kuanzia superintendent, kuanzia governor, kuanzia mayor, nimeangalia kila mtu that I need to vote for. So nenda ni vote, nimazana hiyo story mara moja. Before hata the 4th of November. Ni ile some states awananga early voting. Au wanataka kuvote the same day, wanamaliza the same day. So na bado watu wenda job. So laini ni mrefu. Last minute. But Minnesota wako very civil, kuna early voting. But they imekuwa around for since last month, early voting. Ala pia kuna ile by mail, kitaka by mail, ni request by mail. But hakuna haja, nini downtown city kutu hapa headquarters. Hata naweza walk in sahi ni vote niendelee, ni na shughuli zingine. Wanafungua leo mpaka nda vote next week, definitely next week nda vote ni mazana naye. Hivyo. Si holiday, si ati kuna wanaangalia ati they don't really DV ni as insignificant kwa America. Ni kama it's a program run by the US Department of State. Hiyo ni a small sub branch ya budget. Hata si very small budget. Hata ni insignificant. They don't really care. Ni department ya immigration, we need to bring people to America. That's why. Ni minority. It's not even part of the US government. Hata jika president najua exist. No. Ni ile tu for the sake of racism, au tajata mambo immigrants juu racism. Nawambia baadaye, tutakuwa discussion racism baadaye. So umesoma ile book ya Dan Martell ya Buy Back Your Time. Niko na hiyo books sijasoma bado, but niliorder, niko nayo. Sikiza tusikoi na publish na advertise. Nisha buy book mob sana this year. Mob sana. Ziko kwa laini tuna. Ni ile tu nasikizanga audio kwanza, alafu I plan to read them. Sababu nikisoma mupata more nuance. Na kwa more nuance when I read the book. Kusikiza you'll miss something. Sababu ulikuwa una drive nikisikiza, maybe nikapigiwa simu, nikamiss hiyo part, start ku rewind. Anyway, but niko na hiyo book already. I have it. I wish ningekuletea nikuonyesha. Labda napiga picha nikuonyesha baadaye next time. Niko nayo, Buy Back Your Time. Nataka kuisoma. But najua I know the summary already. Nishaisoma summary ile already. Sikuna ile app mtumie, ile app yangu. Mmesahau ile app yangu niwaambie ama. Itwanga Headway. Ina load. Siezi Headway. Ina load sahi. Hiyo app niko nayo already. So it's already there. Nini your camera imededi ama nini? What just happened? Sijui nini. Imelia funny. Ni camera ni nini? Sijui. Something weird. Anyway. Iko poa. Sound ya camera. So book niko nayo already. Niko na hiyo book. So how many minutes? Niko na 9 minutes. Sijui kama leo tuongea juu ya application. Nitumie email alafu nini? Swali ya mwisho ni gani? Kuna swali yote kweli hapa? Ama ndio hii? Alafu nilikuwa naomba ufanye review ya ile kamera yako ya DJI Osmo Pocket 3. Nafanya review. I don't know exactly what to do na review. Muitumia already. Man. Of course, nilifanya review, nilifanya unboxing, sijafanya review. But nafanya review. It's a really good camera, by the way. Hata nani alipenda sana, Kenyan American Home. Owen alipenda sana. Niko namwonyesha, hakujua kama niko na. Situmia kwa track, mutumia kama nikienda mahali ile na feel niko, if I'm self-conscious, mutumia kwa sababu ni very small. Ni handheld ile Osmo Pocket. No, pocket camera. Very tiny. Ni small sana, by the way. Nafanya review basi, najaribu review taka kama kuna mtu mwingine na kufilm. Mimi sinanga mtu akunisaidia vitu kaa hizo. Anyway, tuendelee. Nafikia hii story kweli leo, siwezi fikia. Nice time bro. Time inaisha. Saa ngapi Kenya saa hii? 3. Watu wakalale bana. Saa namaza live saa hii na TikTok basi. Mtu kama need anything hapa hivi. Sachi kasema I need a wife yawa. Can you apply green card ukiwa umefile asylum? Unaweza apply lakini asylum
kuna ile story ya change of status. Asylum hauna status, so apply tu uone, but asylum hauna status. Hiyo ndio shida yake. Usisema mara moja asylum ni kujichoma. Asylum hauna status, hiyo ni ubaya hiyo, but we file tu. Unaona, I don't know what to tell you, but asylum hauna status. Status ni F1, B1, ile ulikam na visa, you're legally allowed to be here. Uko na visa already, ulipewa visa kuja states legally through the government consulate, American embassy, ukapewa visa, alafu uko hapa hivi kama student, apply green card, win, you'll change your status. Hiyo itakuwa allowed. You have to be on status to change status. Kama uko asylum, it's like you're not even on status, uko asylum, so kuchange itakuwa story mob sana, but we apply tu uone vile kunaenda, na unaweza kambia tu trial, unapata by the time una win wanaweza change rules, sijui, depends who's president. Lakini kuna mtu mitonga headway yoga na ina summarize ma books. Mbona kama sasa nikichukua hii saa hii kuna book kadhaa, angalia kama naweza kwa video, kuna how to make ish happen, ndio app yangu. Kuna any personal information, nimeweka video hapa, niko na monitor video, nataka jua hapa hivi kamera iko wapi, nijifiche kama itaona, ndio hiyo, unaona hiyo sema how, alafu kuna 13 mentally strong people. Kuna the power of your mind, of your subconscious mind, John Murphy, unaona hiyo, ndio hiyo. Acha face yangu hapo, alafu nitaka click, ndio hizo mabook, hizo book hapa hivi nazisikiza tu, na zote hizo summary tu, ile summary. Kuna the power of now, the miracle of morning, the subtle art of not giving fuck, unaona, not nice, how to stop worrying and to start living. Mona sasa, no excuses. Love yourself, love your life, depend on it. Mona still kama hiyo, the power of your subconscious mind. You can tell most hizi summary every day. Kama sasa kuna hii the unfuck yourself, ilikuwa the last one 4 minutes ago. Niko nasikiza hii kitu unf yourself, naona hii niko nasikiza yani ni kama repeat tu kila saa. Nimelipia hii app by the way annually, sijui how much, the whole year subscription. So when I'm driving nasikiza tu, inanisaidia kuile kwa na hiyo mental exercise, ku think in a direction that I want to think about, tukaa hiyo. So hataongea story ya application mob leo, time imeenda kwa I have to go, ni kama 5 minutes to go. Application ndio kama kawaida, asaje hii apply kama na go through haraka. Oh my goodness, imefungwa nini hiyo? Mambo ya photo pia iko hapa hivi. Application ndio hiyo, unaenda kwa begin entry, inafungua authentication, alafu nda make video moja short about hii. Bado video iko available by the way. Kuna video moja nilimake but ni ya mtu, si yangu. So inakam kwa ile authentication, alafu inafungua hiyo form yenyewe. If you need to see the application before you apply, andika comment, nitumie message, I'll send you, ni kama kwa Word document. Alafu uanzie hapo. Hata sitaki kuangalia kitu, I'm running out of time. Nafaa kufanya ma repair haraka before jioni. Umeona sasa? So I say, tazama TikTok, kama kuna swali yoyote hapa hivi. Hakuna tamaliza TikTok saa hii. Nilimalizia hapa ama ni phone nyingine. Sawa, tu TikTok ndapatia treat leo. TikTok uko wapi? Kuna watu wangapi TikTok saa hii? Nimetoa phone hapa. TikTok kuna wase 8. Hivi ndio mu record hivi. Hata karibu izimike na kata kuwaka. Ya kujitoa. Hivi ndio mu do. Kompyuta yangu ndio hii hapa TikTok. Na kompyuta ndio hiyo. Live. TikTok unaona? Watu wangapi TikTok? 8 people. Kompyuta ndio hii iko live hapa. Alafu ile ni ya camera. Alafu camera ziko pale mwezi ziona. Kuna speaker, kuna TV. Ndio hii audio source yangu hapa. Audio source. Ndio hii hapa hivi. Ni overkill. By the way, ni overkill. Msijali. Overkill. Hii ni Rode microphone overkill. Computer pia ni MacBook Pro. No, MacBook Pro. Ndio hapo. Alafu hiyo ni monitor ya camera, ile recording na post next week on Friday. Kamera yenyewe ndio ile pale, alafu na kamera moja huko juu FX3. Kuna kamera mbili hapo, mnaona hizo mbili. Hii ni speaker studio situmii, hii nyingine na show kwa room. Shati ya Kenya pale, kuna ile studio nyingine iko dark pale. Kuna light hapa, kuna light hapa. Watu wa studio hapa hivi, microphone ndio hapa hivi, stand. Naweza shona simu tu ile just in case TikTok. Kama miss live. So hivi ndio mimi whatever I'm saying right now najiona hapa na pale. Ile ndio recording, hii ndio live stream. Sawa. So tutaona baadaye basi. Hiyo ndio sio TikTok. Tumalize hivyo. YouTube hamna bahati, next time labda ndio kamera moja extra hapa ni onyesha vile studio inakaa. Live imeisha. Swali lingine ya mwisho? Hakuna ingine.
apply between this week. Next week labda itakuwa the last video ya DV. Natry kuimake mapema, mwaga nimechoka. Sijui. Lakini itakuwa cold next week. It's really cold next week. So labda ndakuwa kwa hao, tutadu job 8 hours. Taona tu ile itafanyika. Alafu for time. Alafu after this labda tutaanza kudu zile maform zile watu na maswali. Zile kama una apply for visa, which documents do you fill up? Ndadu research alafu ndaifill na nyinyi ni make video alafu ikuwe hapa hivi. Ile tu resources za kuja hapa States. Alafu next year tutafunga channel tuachie story ya Maisha States. Mtawachingizi mavideo za kitambo. Labda tutakuwa tuna update sasa juu. I think they may cover everything. Sijui kama kuna anything new. Labda elections, labda Trump awina tufukuze hapa hivi. Labda tutakuwa nyinyi Kenya tunafanya ma live zingine. Hata itakuwa irrelevant kubunga story za States juu tutakuwa tushafukuzwa sisi wote. Alisema hivyo atatoa kila mtu. But hizi stories za Republican ni subtle racism. That's what it is. Mzungu asema ati I'm voting for the economy. Hapana, ni ile tu anakula ngumu, anashindwa how come I'm having a hard time and I'm supposed to be white. Hiyo ndio shida yake. Alafu anaona acha ni blame my immigrants. Na my immigrants, black people ni 12% of the population. Latino ni 23% of the population. So itakuwaje watu 12 na 23 ni ngapi? Hiyo ni 34%. 75% ni watu weupe. Itakuwaje mna complain shida zenyu za kupata kazi na ku advance in life are being caused by a minority ya watu? It doesn't make any sense. That's the easiest thing to blame tu watu for your problems. Mbona sasa? It make any sense kabisa. It doesn't make any sense. Sasa maze, nashukuru sana. Thank you for watching. Kama unataka hiyo file ya DV niko na Word documents, labda ndameki kwa PDF. Ile tu ni kama instructions but iko 5 pages. Nime reduce 5 pages. Iko rahisi. If you need it, nitumie email na kutumia na kuforwardia uende uiangalie. Itakuwa na ile uiangalie everything before utume. Ni kama nimesimplify hizo si zangu pia mimi nimezicombine kwa everything yani short form kama 5 pages. Juu instructions za DV ziko 35 pages. So hii ni 5 pages ile quick to the point. Si swali mingi. If you need it, share. Ama nimekisijui kwa video, sijui tutaona tu kama nina time. Tuona baadaye basi. TikTok ishaisha. Like, share, subscribe kama hujalive already. Kama una swali kama kawaida, comment down below. Kama kuna any information ya resources, kama vile Vinyl sema kupiga picha ya DV ni 300 Kenya shillings, comment down below. Alafu kumbuka apply November, apply before November. Msikiwa watu wa last minute bana. Hii ni kitu important. See you next time. Peace. I'm out. Tumaliza live sasa.